Nakaribisha kikao hiki na tuanze safari ya ndugu yangu John. Mimi naitwa Andrew Domo Mwita, ndugu ya John ndio anamfuata. Tutaanzana na nyinyi hapa mpaka nyumbani. Iliyopo sasa kuna maandalizi sana kwa sherehe iko nyumbani. Hapa ni maombi kuanza safari. Ningeuliza Duncan wapi gari ya mwili. Supposed to be here by now. Yeah? Yeah. Naanza safari hapa na niko na transport manager. Tushikane vizuri. Tukitoka hapa tutachukua hii njia ya Ruiru mpaka junction pale hii kulikana barabara ya Ruiru. Tuende tukifika exit 13. Ukivuka mto wa Ruiru pale mbele, kumaliza mlima ukipita daraja ya reli, that's why exit 13 is. Tunaingilia hapo, tunashika ile barabara ya Lika, nenda kwa Mwangi Kiranjo. Alafu pale mbele iko mto kuvuka na iko estate inaitwa Dekeo Bustani. Pale mbele iko mahali tutasimama hapo kwanza ndio tuanze safari yetu kwa pamoja. Usiende bali ya Gatundu, sababu ukienda sasa ukipita hiyo exit 13 itabidi wewe mpaka Kenyatta Road. Lakini hata ukipotea hivyo Kenyatta Road itafikisha yake Kiranjo kule juu. Inashikana na hii ingine ya GSU pale Kiranjo. Tunataka kwenda kwa safari moja. Kwa hivyo muangalie sana wale hawajui huko tunatumia Ng'enda Kiranjo Road. Tukifika Kiranjo tunaenda mpaka mahali inaitwa Karunyi. And there is a pin. Wajiro or Duncan. You can send the pin. Is it John? Set up. Yeah, whoever is lost, we get a pin from that gentleman, John. So you have a word of prayer here. Once you pray, you see the body. You see the body, and I will suggest you go around this way. Ukiona mwili, unarudi hivi, unaenda pale hivi. Lakini familia ndio itakuwa mwisho. So Mama Nyokabi, you can give us a prayer for this day's activities. Safe journey home. Mungu awe nasi. Na tutulie hii mambo. Tunaenda kuzika John. We are celebrating a life. John ameshaenda. We are celebrating his life. So changamkeni na mjue mnaenda kucelebrate sababu John ameshaaga na ameenda. Msiwe na msuru mingi na nini, mjikapatie moyo na mjikaze tuwe tumaliza hiyo kazi. So you can have a word of prayer from Mrs. Muni. Itoe. Nitwagucokeria ngatho Jehova Ngai ithe witũ mwene hinya wothe kuona nĩ tuhete ihinda rĩrĩ Mwathani. Tugakwĩra nĩ wega nĩ mahinda marĩa ũratuhete mũthuri ũyũ gwĩtwo John. Na rĩu nĩ ũronire mũhurũkie mwĩra mũritũ wa gũkũ mũhuro wa riũa Ngai. Nĩ wega nĩ ũtũũro tũrĩte. Na rĩu tondũ nĩ akinya ũtũũro ũngĩ ũtarĩ wa thĩna na ũtarĩ wa ruo. Tugakwĩra nĩ wega nĩ ihinda rĩu ũratuhete wega gĩikara na ithuĩ. Rĩu ningĩ ihinda rĩrĩ Mwathani tugakwĩra nĩ wega nĩ ũndũ ũguo tũrehira no atũkinyia. Na rĩu nĩ twaheo mwĩrĩ ithe witũ wa matu-inĩ. Nĩ tũrahoya tha cia rũgendo ithe witũ mwega. Ona tukahoya nĩ ũndũ wa gĩikaro kĩrĩa tũgũthiĩ Ngai. Uthi na mbere gututungatira ithe witũ mũtũra muoyo na twarĩkĩrĩria wega Ngai witũ no rĩgia no ngimo no goci Ngai. Twahoya rũgendo rwega Ngai harĩ ũmwe witũ ona arĩa angĩ megũka mĩmĩte mĩena na mĩena Ngai. Tũtware no tũkinye ithe witũ wa matu-inĩ. Twahoya kũmenyererwo nĩ we Ngai ona gũtungatĩrwo nĩ wega waku Mwathani. Tuĩka mũrĩithi witũ ithe witũ wa matu-inĩ nĩ tũĩ ũndũ ti mũhũthũ ithe witũ mwega. No nĩ tũĩ Ngai witũ nĩ ũkũhe ngoro citũ thayũ ona hinya waku Mwathani. Nĩ gũkorwo Ngai witũ gũtirĩ mũndũ ũragia kĩũria kĩa muoyo Ngai ithe witũ wa matu-inĩ. Na rĩrĩa twokire thĩ ĩno ithe witũ matuko maitũ ũraihu wa matuko maitũ ona kuo wa matuti ũĩ
we niwe uyu Ngai ithe witũ wa igũrũ nĩ ũndũ ũcio nĩ thengio nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩ Mwathani twarana ithuĩ twerekereria harĩwe ona tũgĩthiĩ na mbere kuona mwĩrĩ ithe witũ twahoya wega waku na ũtugi waku Ngai na nĩ wega-inĩ waku na wa mũrũgwo Jesũ twahoya na ningĩ twacokia ngatho. Naweza uliza transport manager, kama wewe una gari, you are not being of transport, muone hapa. Nani mtu ako na gari na hana watu, jitolee leo kwa kila watu kama ni wawili matatu wanne, usiache watu hapa. Kwa tuna public transport tunafanya. So Kabube, ukisimama pale jaribu kuangalia wale watu kwa jina la transport. Wakiwa wengi tunaweza hata pigia kama tunaweza saidia sisi, tunaweza pigia gari nyingine pale na ile mbeba watu. Yeah? Nobody let him. So you two be here. Mmoja mtu anataka transport, mwingine hapa. Mtajua tu kama matatu inakuja pesa ngapi, ni 400 ama 300. Then jipange hivi. Usiache mtu hapa. So we will start with the being of the body. Moyo wangu tayari umezimika, siku zangu zimekoma, na kaburi tayari unipokea. Njoo Bwana uniuokoe, sana kuita Bwana, njoo hima kwangu, jicho langu linakutazama Bwana wangu, Bwana wangu, njoo uniondolee shida na mateso haya, moyo wangu unakutazama Bwana, wewe ni ngao yangu, nami ni wewe Bwana, ndiwe uwezaye kuniondolea haya maumivu ya moyo wangu. Nakuomba wewe Bwana, tazama mateso yangu, usiutazame udhaifu wa moyo wangu. Bwana wangu, fungua sikio langu, usikie sauti yangu, macho yako utazame kilio changu, niongoze mbinguni kwa Mungu Baba, niishi na Bwana wangu milele yote. Bwana wangu, fungua sikio langu, usikie sauti yangu, macho yako utazame kilio changu, niongoze mbinguni kwa Mungu Baba, niishi na Bwana wangu milele yote. Kila siku ninasongwa na maneno ya dhihaka, Bwana wangu, ndugu zangu wote wamenikimbia. Njoo Bwana uniokoe. Tazama na ibilisi anavyonisonga, ili nijitenge nawe, kamwe siwezi kabisa. Bwana wangu, katika mateso haya na katika dhiki hizi nitakuwa nawe, Bwana wangu, Mwokozi wa moyo wangu. Nami ni wewe Bwana, ndiwe uwezaye kuniondolea haya maumivu ya moyo wangu. Na
yako utazame kilio changu, niongoze mbinguni kwa Mungu Baba, niishi na Bwana wangu milele yote. Bwana wangu, fungua sikio usikie sauti yangu, macho yako utazame kilio changu, niongoze mbinguni kwa Mungu Baba, niishi na Bwana wangu milele yote. Ulikufa pale msalabani kwa ajili yangu, ninakushukuru kwa unionyesha pendo lako la ajabu. Naamini wewe Bwana ndiye uwezaye kuniondolea haya maumivu ya moyo wangu. Na kuomba wewe Bwana, tazama mateso yangu, usiutazame udhaifu wa moyo wangu. Bwana wangu, fungua sikio usikie sauti yangu, macho yako utazame kilio changu, niongoze mbinguni kwa Mungu Baba, niishi na Bwana wangu milele yote. Bwana wangu, sauti yangu, macho yako utazame kilio changu, niongoze mbinguni kwa Mungu Baba, niishi na Bwana wangu milele yote. Naanza safari imani na matendo, sala na ibada, ndiyo ngao yangu hiyo. Imani na matendo, sala na ibada, ndiyo ngao yangu hiyo. Naanza safari
Yes, 1, 2. One, two, 1, 2. Thank you. Thank you very much. Karibuni hapa kwetu. Kabla ya tuanze, ningetaka kumwalika Madam Kabube Makamu anje atufungulie na maombi. Wacha na tuombe. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru. Thengio Ngai witũ nĩ twagũcokeria ngatho mathaa ma rũcinĩ Ithe witũ. Tũgĩkwĩra nĩ wagĩrĩire kũna Ngai witũ tuona ũrĩa ũkoretwo hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa ũtwarahũrire na mĩhũmũ ya muoyo. Thengio Ngai nĩ gũtũtua matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ. Tweneana mĩbango yothe moko-inĩ maku Mwathani. Wambanĩrĩrie hamwe na ithuĩ gatagatĩ ona kĩrĩkĩrĩro. Twarĩkia na thayũ no tũrĩ gũcokeria ngatho Mwathani. Thengio nĩ arĩa mekumagarĩte Ngai wa macokia na thayũ waku. Ona arĩa mokĩte othe Ngai twamaneana mũbango-inĩ waku Mwathani. Gĩthiĩ na mbere na gũtũrathima na gũkorwo hamwe na ithuĩ. Na tũraha ũguo tũkiuga Mwathani twagũthaitha. Arokumio Ngai Ithe na Mwana na Muoyo Mũtheru. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru. Halo. Okay. Mbele ya kumwalika atakaye tuzungumzia kwanza, ningetaka nimjulishe
jiografia ya hapa kidogo kwa sababu ya haja ya mwili. Karibuni nyote. Msikie mko nyumbani. Tuna vyoo vyote vya kina mama na wanaume ziko pande ile. Ukiangalia pande ile utaona pahali pako makaratasi yamefunga, yamezingira pale vyoo viko. Vyoo vya kwanza na zimeandikwa vizuri ladies, ni za kina mama. Wanaume wapite kwa nyuma waende mbele ya vyoo vya kina mama, wapande juu, kila kitu iko pande hiyo. Kwa hivyo usisumbuke kwa haja ya mwili na pressure ya aina nyingine. Karibuni huko. Kuna maji, kuna kila kitu. Karibuni hapa kwetu. Ningetaka kumkaribisha. Mujisikie muko nyumbani. Tuwatakiwa tuendelee na programu yetu kabla Father aingie. Father akiingia tutampatia ceremony na ndiye atakuwa the presiding. Sasa kufungua, ningetaka nimwalike Bwana Andrew Muita. Bwana Andrew Muita atuzungumzie juu ya kama member wa familia. Asante Bwana Kiongo. Mimi naitwa Andrew Dongo Muita. Huyu amelala hapa ni ndugu yangu. Mimi ndiye namfuata. Kwa hivyo niko nyuma yake na miaka 2. Na nikiongea habari ya John, historia ya John ni ndefu. Tukianza utotoni mpaka wakati huu. Na siwezi kuongea yote sababu inaweza chukua muda mrefu. Ila ni kuongea niseme John akiwa mtoto wa mzee na kina mama akiwa wa kwanza, ndiye alikuwa anatuongoza utotoni. Na wakati tulikuwa wadogo, baba hakuwa akikaa hapa, alikuwa anakaa kazini mbali nchini. Na wakati tuko hapa basi, John na akina mama wetu ndio walikuwa anatushikilia na kuongoza mambo. Mzee akirudi anataka kujua tumefikisha wapi masomo. Sababu mzee wetu alikuwa mzee mkali na masomo, anataka usome. Hangetaka kuona mtu anacheza na masomo. Tuseme akija akute huko jikoni mnaota moto huko na akina mama, hiyo ni kichapo. Natakiwa uwe nyumba ya kubwa na una kitabu na taa. Na John naye akiwa mkubwa wetu, wakati mzee hayuko, naye alitimiza hivyo. Mimi nikianza shule ni kama nilianza nikiwa mdogo, sababu nilianguka standard 1, nikaanguka standard 2, standard 4 ndio nilipita. Kwa hivyo nilichukua miaka mingi pale kwa msingini. Lakini John alikuwa amekimbia mbele. Na hata kama yako miaka 2 nyuma yangu, mbele yangu kwa masomo alikuwa mbele yangu. Sababu nikiwa form 1 alikuwa form 4. Naona hapo iko na tofauti kiasi. Lakini wakati huo John wakati wa holiday alikuwa anaangalia, anaona watoto wao wote wanafanya masomo yao kulingana na vile inatakikana. Anawapatia homework, anawapatia essays waandike, ana mark. Na ijapokuwa alikuwa mkali kidogo, ukianguka hesabu anagonga wewe kichwa hapa. Aliseti msingi mwema sana kwetu. Wale wadogo walikuwa naona kama ni punishment. Lakini hiyo kitu naona iliweka msingi wa masomo kwa jamii ya Muita. Sababu ukiangalia kwa Muita, mzee
amesukuma watoto wake wameenda kiasi. Hakuna mtu anaweza akasema ati mimi nakaa vile nakaa sababu sikusomeshwa. Na nikipongeza mzee kwa hiyo kazi, naingiza John hapo. Niseme John alifanya kazi mzuri, hata kama alikuwa mkali kwa wale wadogo. They owe him a lot of asante sababu yeye ndiye alisukuma wao. Wajua mtoto usipomsukuma masomo ni balaa, hataki kusoma. Lazima mtoto asukumwe ndio asome. Na wakati huo kulikuwa namna hiyo. Pengine siku hizi sijui vile masomo inaendelea. Sioni wazazi wakisukuma watoto sana. Na matokeo yake mnaona vile mambo imeendelea. Hiyo ni number 1 yangu ya kuongea habari ya John. Wakati John alienda high school, alienda Mang'u High School. Mimi nilikuwa nataka kumfuata. Walikuwa wanakuja na kijana mwingine wetu anaitwa Hilary. Wakiwa na uniform ya Mang'u. Sijui kama iko namna hiyo siku hizi, ilikuwa ya blue. Sasa ukiona hawa vijana wawili wako na uniform ya blue na viatu wakati huo, unataka kuwa kama wao. Na hiyo kwangu mimi binafsi ilinisukuma, na nikiwa standard 7 nika apply niende Mang'u. Tulikuwa na mtihani tulifanya 1962 tulikuwa standard 7. Lakini kwa bahati mbaya sikuchukuliwa Mang'u, lakini nilikuwa nataka fuata John na Hilary kule walikuwa nasomea, ndio nivae uniform kama hiyo. Kwa hivyo kwangu mimi alikuwa kielelezo kizuri kwa kusukuma mambo ya masomo, na nikamfuata kikamilifu. Alafu nikaenda mahali nilienda na nikasukuma. Kwa hivyo hata mimi bila kuongea habari ya familia, mimi mwenyewe I owe John a lot of asante, ni vile alinisukuma nikasoma. Kitu kingine nilikuwa naona wakati nilikuwa nasoma Nairobi, tukiwa na John, alikuwa mtu msafi sana. Alikuwa na nguo nyingi za white za uniform. Tulikuwa naenda pale Buni, karibu Mfangano Street. Ni kama alikuwa na wardrobe yake hapo ya nguo. Tukiana naye anatolewa nguo, anavaa. Unaona hiyo kijana ni safi. Unamwega, unaona huu hata mimi nataka kufuata mtu namna hii. Tukaendelea hivyo na John akafanya kazi, akaenda akawa na familia. Alafu mwishowe John amestaafu, amekuja hapa. Na alipostaafu akaja hapa, alikuwa na shamba, na hiyo shamba ilikuwa haiangalii vizuri. Lakini kwa miaka hii 15 amekuwa hapa, amekuwa mkulima shupavu. Kahawa yake akairudia, akaitengeneza, akaweka ng'ombe za grade, na mwishowe hata sasa John ni wale watu wakulima wale wakubwa wanapeleka kahawa hapa. Kwa hivyo alikuwa mkulima shupavu wa kahawa na ng'ombe za maziwa. Hata ungeenda umukute kwa kahawa chini kule akiwa na suti ama na tai, anafanya kazi tu, lakini hiyo bidii ikamfanya aweze kurehabilitate kahawa yake na awe mkulima mshupavu kwa area. Kwa hivyo kuna mambo mengi tungeongea habari ya John, na ni mingi tutaongea baadaye pengine na wazazi na watoto wake. Mimi nikiwa yule mkubwa kwa hii familia, sababu kiongo ananifuata kidogo, pengine nichukue nafasi hii niongee na watoto wa John na bibi ya John wale wameachwa. Niwaambie John ameenda safari ndefu, na akienda safari hiyo amekuwa mgonjwa kwa miaka kadhaa. Ningemuuliza mchukue mambo ya John muendeshe mahali aliachia, na kuchukua mambo ya mtu ni kufafanua mambo yake imefika wapi na tutaipeleka mbele namna gani. Na kufanya hivyo lazima muwe pamoja, muungane. Kama ni watoto, kama ni mama, sababu John alikuwa nyumba mbili. Mshikane. Mkiwa watoto wa John, ukiwa bibi ya John, mshikane na watoto hawa. Ujue hawa ni watoto wako.
na nyinyi mjue huyu ni mama yenu. Mkishikana hivyo mtaweza sukuma mambo ya John mbele. Mkisipofanya hivyo hamwezi peleka mambo ya John mbele, sababu huyu atakuwa anaenda njia yake pande hii, huyu naye anaenda pande yake namna hiyo. Sasa mimi ningemuuliza on behalf ya familia, mjaribu mshikane. Sisi tukiwa mandugu ya John na relative tutakuja tumsaidie pahali tunaweza. Lakini jukumu la kusukuma mambo ya John ni lenu mkiwa familia ya John. Sababu kuna familia ya John, kuna familia ya Kiongo, kuna familia ya Dongo, hivyo. Lakini sikusema tunamwacha, hapana, tutamsaidia. Lakini tutamsaidia mkiona nyinyi mmejisaidia. Nimesema niongee hiyo hadharani sababu mtu anaweza chukua mambo mengine aseme hamufanyi vile tunataka. Muangalie sana. Na ile msingi mtajenga ndio itakuja ifanye sisi nami tuingie tumsaidie pale tutaweza. Na nimetaka kuhimiza hiyo maneno ndio mkiwa hapa mbele ya umati mjue sisemi iko mahali baya ama nini, lakini lazima kazi ya John isukumwe mbele sasa. John amekwisha, ameenda. Hii ni maiti iko hapa. Huu ni mwili na John hayuko. Nyinyi ndio muko, hamwezi rudi nyuma ati mseme John kuja tufanyie hii na hii na hii na hii. So tutamsaidia mahali tutaweza, lakini tutamsaidia kulingana na vile mtakuwa mmejisaidia. Na mimi na stress hiyo sababu mambo yanaweza kuangaliwa ikiwa tofauti. Tuseme John amepumzika akiwa miaka 79. Ukisoma Biblia tunaambiwa ukifika miaka 70 hiyo ya juu ni bakshishi. Na ukiwa umepata bakshishi ya miaka 9, miaka 5, miaka 10, miaka 20, hata nyinyi mko hapa, rudi kwa Mungu useme asante, sababu kuna wengine wanaenda wakiwa miaka 10, mtoto anazaliwa leo anaafa. Kwa hivyo tukiangalia John hapa sasa, tushukuru Mungu kwa ile miaka ametupatia. We celebrate. Tusiwe na huzuni. John amepumzika. Sisi tufikirie sisi wenyewe sasa tunaendelea wapi na mambo yetu iko vipi. Ndio mtu ajipange, ujipange kiroho, ujipange kinyumbani, ujipange kisocially, usije ukakutwa uko tu kwa hewa namna hii. John ameenda, huyo ni kusindia tunasindikisha. Wewe mwenyewe ndio unatakiwa ujiulize swali. Na sisemi tu kwa kanisa, hata kwa vikao, mahali unakaa, kwa nyumba yako, kwa familia yako, kwa mipango yako ya mambo. Sababu inaonekana watu wengi wanapumzika bila kupanga mambo na mambo inakuja inatokea ingine. Kwa hivyo John tukimuzika iwe kumbusho kwa nyinyi yote na mimi pia tujipange, sababu hivyo ndivyo Mungu anataka tujipange kiroho, kisocially na kifinancially na kinyumbani. Na bila kupoteza wakati mwingine, Bwana MC yangu itakwamia hapo. Asanteni kwa wakati mmenisikiliza. Thank you. Asante sana Andrew. Tungepiga tena tafadhali. Na asanteni sana. Vile Andrew ameongea hamna la kuongeza, isipokuwa niseme kitu kimoja tu. Andrew amezungumza smartness ya Bwana John. Mimi nilikuwa mrithi wa hiyo smartness ya John kwa njia moja tu. Nikiwa form 3 John alinipatia shirt ya white. Alinipatia shirt akaniambia, Mbwangi, hii shirt yangu imeraruka hapa, siwezi kutumia, lakini ukipeleka kwa fundi hii shirt unaweza vaa. Na kusema ukweli, sijawahi kuona shati kama hiyo wakati ule mimi mwenyewe. Shati nikachukua, nilikuwa form 3. Nikachukua shati nikamwambia, hiyo usijali, hii ni kukunja, nitakuja hii sleeves. Na shati ikawa my Sunday best.
Kila Ijumaa nilikuwa naosha na kausha. Sunday ndio ilikuwa nini. Na mwaka wangu wa kwanza na wa pili kwa college, hiyo shati mwishowe it became threadbare, but I remember John for that generosity and that kindness at that time. Uhusiano wetu na John ni mwingi na mwema. Asanteni. I'd like to take this opportunity now and invite a representative of the in-laws kutoka Kajiado. Adhonia itwa kuma Kajiado, ni mwalike Bwana Waithaka anje azungumze mambo ya John. Kwa maneno machache Bwana Waithaka, na karibu sana. Asante. Niĩ ndirĩ na maũndũ maingĩ nguga, no hamarĩtwa makwa njĩtagwo Samuel Waithaka, wa mũthuri wĩtagwo Gĩcũkĩ, ona ũngĩ njĩta guka no gwĩtĩka. Rĩu rĩ, nĩ athoni matirĩ maũndũ maingĩ. Rĩu ngwendaga kuga atĩrĩrĩ, mũthuri ũyũ nĩ mũthuri mwega mũno, na tũyaine nake matukũ maingĩ, na niĩ ndĩrona mũthuri wa gĩtĩo na ũrĩ itĩo ta mũthuri ũyũ. Tondũ mũthuri ũyũ tũtirĩ twakararania kana tũkĩirana ngatia. Aca. Rĩu ndingĩhoya tondũ mũthuri ũyũ nĩ athiĩ, o ũrĩa tũrakinyithĩtio nĩ mũthuri ũyũ, ona inyuĩ mwatigwo mũtũtwarithio atĩa. Tuoka gũkũ mũkona tũrĩ athoni, mũgatũnyita wega, na ithuĩ tũkamũhe gĩtĩo. Kuma hau niĩ no njuge ũndũ ũngĩ, ngindĩre mĩario ĩyo yario nĩ mũthuri ũcio waria hau mbere. Andũ manyitane, o ũguo tũratigirwo nĩ mũthee tũnyitanĩte, atikagĩa kĩndũ gĩgũtũtigithũka. Na wona twanyitana, ndũmenye nĩ tũgũthiĩ rũgendo. Niĩ ngũkinyio hau. Asante sana. Thank you very much. Nĩngwĩta mũthuri ũgwĩtwo Bwana Kenyua. Kenyua nĩ mũrũ wa nyina na mama Judy, mama Grace, nake arie mwena wa athoni. Karibu mama. Karibu. God is good all the time. Niĩ nĩ niĩ njĩtagwo Kenyua, Kenyua nĩ wa Gĩcũkĩ. Ndĩ mwarĩ ũrĩa nĩ my sister ũgwĩtwo Judy, arĩ mũtumia wa John. Niĩ hakwa kuma Nyĩrĩ, ũtigakĩrigwo mũndũ ũcio araria akiumerĩte naku. Niĩ no njuge Bwana John, niĩ ndirĩ ndona mũndũ wa bata kana mũndũ wendete gĩthomo ta mũthuri ũyũ ũhurũkĩte haha. Tondũ niĩ ona niĩ nĩathomethĩtie secondary. Na my brother ũyũ ndaigua nĩ waheirwo chati, ona niĩ ndarĩ mũhe chati ĩtarĩ yoneka Nyĩrĩ ng'ima. Ĩrĩa ndathomaga nayo ya white, yarĩ na tũnyamũ gũkũ, gwĩtia nĩ wamenya, alafu yarĩ na mĩhuko haha ya white, na material ĩyo ndĩarĩ nyoneki. Ndathomire nayo form 3 na ndathoma nayo form 4 ĩtarĩ yathira. Koguo mũthuri ũyũ nĩ wa bata, na niĩ ndete gĩthomo njarie ma ũrĩa hakwa niĩ nyonete na ũrĩa anjĩkĩire na agagĩteithĩrĩria family. Ona gathuti ka mbere ketagwo Humero karĩ mũbuto na gwĩtio ndiũka nĩ monie nguo, yarĩ mũbuto na kanyamũ gakoragwo na ngũbia ketagwo ha Humero. Ndirikana nginya rĩtwa rĩu. Nĩko ka mbere gakwa gwĩkĩra hetwo nĩ mũthuri ũyũ wĩtagwo Mr. John, na kĩhurũke thayũ. Thĩinĩ wa family no ngeithi, na twakiuga ithuĩ tũtirĩ handũ twĩna thĩna ũrĩkũ kana ũrĩkũ, na mũthuri ũyũ ahurũke thayũ, tondũ ciĩko ciake cia family gwitũ ngwĩciria ndĩngĩheneka ũmũthĩ peke yake.
no tugire ahuruke nĩ Ngai ũramwendire, nĩ tũmwendete, no Ngai aramwenda makĩria. Koguo gũtirĩ ũndũ ũngĩ ithuĩ tũngiuga, no tugire ũguo. Thengiũ andũ a gũkũ Gatũndũ. Thank you so much. Thengiũ Bwana Kĩnyua na karibu. John wakati alipokuwa anafanya kazi, bibi yake wa kwanza alifariki, na kuna mtu mmoja alikuwa nakaa naye John, watoto wakiwa wadogo, mlenzi tunaweza kumuita vile, kulingana na ule uhusiano nilikuwa naona kati yake na watoto na wakati wake relationship yake na John. Huyo mzee ako hapa na ametoka Ukambani. Bwana Mlinge, we mzee uko pamoja. We would like to hear a word about John from Bwana Mlinge, who spent actually pretty lengthy time with him. Thank you. Murega Rege. Thank you. My name is Jackson Mulinge. Mr. Danikani, Mr. Andrew, can you come forward, please? Vijana mnaona mbele yangu ni mimi nimewalea wakiwa wadogo. Nilijuana na John mwaka wa 1984 na nimeachana na John mwaka wa 2004. Hiyo ni miaka ngapi? Around 24. Kwa hivyo mimi najua John, mnaweza keti. Asante. Sawa. Mimi najua John kwa miaka hiyo, na nimekaa na John. Na John kuna siku moja aliniambia hivi, Bwana Mulinge, mimi ni baba yako. Na nikamwambia kweli, wewe ni baba yangu. Na akaniambia hao watoto, unilee hao watoto kwa sababu wewe ni mwanaume. Singetaka nilete msichana wa kulea hao, na ni vijana. Kwa hivyo hao vijana wako mikononi yako. Na John alikuwa anatembea sana. John alikuwa anaachia hao watoto, anaenda Ulaya, anakaa Ulaya, anapiganga. Kuna simu zile zilikuwa za online, sisi zilikuwa zinaitwaje? Hizo ndio tulikuwa tunatumianga. Akiwa Ulaya ananipikia, ananiuliza watoto wanaendeleaje, wanaenda shule, kitu kama hiyo. Sasa wakati nilisikia Mr. John ametuacha, niliudhika sana anyway. Na nikasema all the way from Bohoni huko Makueni nitakuja kumzindikisha baba yangu, kwa sababu yeye nikaa baba yangu. John amenisaidia sana. Mimi kusema ukweli, sijaenda kufanya kazi mahali pengine. Hata wakati nilitoka kwa John, nilikuwa nimejijenga. Nasema hivi, John, rest in peace. Thank you. Niseme Bwana Mlinge na John walikuwa anakaa Harambee Estate. Mimi nilikuwa Buruburu.
na kwa hivyo mara nyingi walikuwa wanatutembelea, John akiwako kama hata akiwa hayuko. I think what we are seeing here is a manifestation of loyalty and trust. Loyalty and trust built over a period of 20 years. Can you imagine? Anaachiwa watoto, anawalinda, awasafisha, ashughulika na wao, awapikia yote. Na John yako mbali na shughuli zake za kazi, na mzee hakuenda popote. Kwa hivyo I can attest to that, because in many occasions I did actually observe the same. Thank you. Yes. Mlioko kuhubiri trust, which has become a very short commodity these days. Trust and loyalty. Thank you. Thank you, Mlinge. Ningetaka kuchukua nafasi hii sasa nimwalike Mama Wamaitha. Mama Wamaitha. Simama Mama Wamaitha tafadhali na ukaribie. Mama Wamaitha atajitambulisha mwenyewe, lakini nimemuita kwa sababu yeye ndiye mlinzi pande ya kanisa. Pande ya kanisa ni wa jumuiya ya St. Paul. Jumuiya ya St. Paul, na John alikuwa member wa hiyo jumuiya. Kwa hivyo nimemwalika. Okay, thank you. Thank you. Agedia mwihoko hamwe mbahoya-ini toguo mwaigua ni moderate wa mwaki wa St. Paul, na turanyitanagira hamwe na John. Ndamunyita inyuothe muigue mwe mucii na muigue mwe kanitha-ini yanyu iria igutungata John. John ni twatwathithanitie nake na mbere, ona atekuhota guthie ni arathia kanitha, onoke mucerere agatigirira na ingira nyumba ya Ngai. Na aria mena hinya ona matiraririkana guthie nyumba ya Ngai, maracuruika na uhoro wa guku thi. No John ni aramatheire mwena-ini wa Ngai. Ni njui maruta mothe John ni ararutaga. Ingirathire njetie nyina wa Grace kiria turaruta, nyina wa Grace ni ararutaga. Thengiũ na Ngai akũrathime ni kunyitirira John riria atarari na hinya. Koguo ni ndamucokeria ngatho inyuothe mukite na muigue muri anyite ogeni thiini wa kanitha wa Ndundu. Twi Ndundu Parish, outration ya Ndundu, mwaki wa St. Paul. Muigue muiganire na mweterere tuigue kigo kia Ngai kiria tukwenyurirwo. Thengiũ na Ngai amurathime. Thank you, Mama Wamaitha. Thank you. Our next speaker is one whom I don't feel quite equal to the job in introducing. I therefore would like to invite Wambui Kanini Weha. Wambui. Wambui. Oka. I don't want to stumble and use ningetaka ushukue usukani, ushike usukani, mwalike Bishop. Mwathani agocwo. Uguo mwaigua ndetagwo Wambui Kanini guku, ni ndari wa muico. Koguo ritwa riu nirio andu makinjui guku. Na Mwathani ni muhonokia ngoro yakwa. No njitagwo Susan Wambui wa Muita. Ndirakena muno na ngacokia ngatho tondu muthuri ukomete haha rimwe no njuge he arari my dad,
tondu nie ni wa muico na ni turatiganite na miaka miingi no twari ndugu muno ndi uria ingiuga na uguo ithe wa Shirwe kugite horo wa githomo na ithuĩ no twakoreirwo ni ndeto icio na tondu hihi ithuĩ tugikura githomo tutiakĩendaga muno ni twasukumirwo tugisukumwo nginya riu tukiuma guku ndundu o tugithomaga ndiracokia ngatho tondu nie thomaga kanitha-inĩ wa Anglican witagwo St Stephen Draycott Massachusetts kuria Boston na diocese ĩrĩa tũrũgamĩrĩire nĩ ya Naikuru na ndiracokia ngatho tondu nĩ ndĩrona our Lord Bishops ndĩkĩmete ũrĩa ũraimire wĩra recently na the incumbent na nĩngũmeta haha onao magĩtũtungate magĩtũgeithie karibuni na mena Mrs Bishops koguo megũka othe karibuni. Okay, mwathani agocwo. Niĩ njĩtagwo Joseph Muchai na toguo Susan oiga ndiĩ John mũno no ndagĩthoma rũgano rwake na ndaigua arĩa marĩtie hau kabere na Susan ndamũmenyire tondu kanitha ũcio aroiga wa ũtungatagwo nĩ diocese ya Nakuru kũrĩa ndĩrarĩ mu bishop itanatiga wĩra na ndamenya Susan nĩmenyete sisters ciake na andũ a nyũmba ĩno akĩrĩ sister ũmwe Susan ahikĩtio nĩ mũndũ twathomaga nake kĩrathi kĩmwe primary koguo Susan nĩatũmire menye mũrata wake tũreganĩte ihinda inene mũno rĩrĩa tũrakiugĩrĩire tũrega tũgũka kũrũgama na family ĩno na kĩrĩa ingĩmera nĩ atĩ mwathani hamwe nao he rwĩmbo rũinagwo I have decided to follow Jesus nĩ tũrũĩ mũno nimeamua kumfuata Yesu mũini wa rwĩmbo rũcio kana ũrĩa atungire rwĩmbo rũu kũratuĩka nĩ hĩndĩ missionaries mathiaga kũrĩa India kũhunjia ũhoro ũrĩa mwega na mathiĩ ũhoro ũcio warĩ mũritũ mũno tondũ kĩo kĩa Ngai gĩtietĩkĩrĩkire kũndũ kũu no missionary ĩmwe akĩbaũrwo gũconvert mũndũ ũmwe na rĩrĩa mũndũ ũcio aconvertirwo agĩtĩkĩra mwathani hamwe na nyũmba yake na Shivo wa Erio nĩ arakarire mũno nĩ tondũ wa mũndũ ũcio gwĩtĩkĩra Jesu koguo thutha ũcio nĩ etire mũcemanio wa gĩcagi kĩgima nĩgetha mũthuri ũcio wetĩkĩrĩte Jesu akemeo na rĩrĩa mũthuri ũcio etirwo akĩrwo nĩ Shivo no nginya akane mwathani akone kwenda maũndũ make magĩrĩra na mũndũ ũcio nĩ aregire no akĩrwo akondu gwĩtĩkĩra nĩ tũkũraga family yaku akĩore ciana igĩrĩ ikĩũragwo akĩrwo nĩ ũkana Jesu akiuga ca akĩrwo na aga gũkũmũkana tũkũraga mũtumia na mũtumia wake nake nĩ oragirwo akĩrwo nĩ ũkana Jesu rĩu akiuga ca final we mwene nĩ oragirwo na rĩrĩa Shivo onire wĩtĩkĩra uma na mũndũ ũcio rĩ onake nĩetĩkĩrire mwathani koguo nona ahunjire nginya ndagĩka yake ya mũthia koguo ingĩra family Ngai ndangĩmũtiganĩria mũrũgame na Ngai ũcio na athiĩ na mbere kũmũmĩrĩra kũmwĩkĩra hinya na mwĩka maũndũ mega ndĩna mũtumia wakwa amũgeithia na amũgeithia rĩ ndaritaya askofu nĩwe woire nĩkĩo tũiga njoke nĩgetha ndĩmũ introduce koguo kanitha ũcio wĩ kũrĩa rĩu nĩwe wĩkuo koguo nĩwe bishop wa Susan niĩ rĩu ndĩ mũciĩ nĩhurũkĩte no tũrakĩtenera na mũbishop ke mũtumia amũgeithia nĩgetha askofu akĩoe. Bwana Yesu asifiwe. Tuhurũkĩte nake mũciĩ na Jesu no mwega. Susan thimũ-inĩ yakwa ndĩmũcĩvĩte Susan Elder ũguo tumi ndĩmwĩta Elder mwena ũrĩa tondũ kanitha witũ na kũu nĩ ũgĩtukanĩte ũguo tũkiuga Elder ĩrĩ ona ũrĩa ĩrauga mwena ũrĩa njuge Jesu nĩ mwathani na mwonokia wa ngoro yakwa. Mbere ya baba askofu, asanti kwa makaribisho tukaketi na wetu ashukuru. Njuge he handũ turarĩ last week maũndũ-inĩ ta maya na gwatongoragio bado nĩ Roman Catholic Church na gũkĩario harĩ waririe kiuga ithuothe twĩ mũgũnda wa mwathani na o ũrĩa tũkoragwo na mbembe kwĩ hĩndĩ mbembe igethagwo imwe cia mĩtungo ikaunwo ĩngĩ ĩkaunwo ya gĩtheri ĩngĩ ĩgetererio yũme ĩkorwo ya mũtu
na Ngai nake twĩ gũkũ tũrĩ ta ũguo ithuĩ na ithuĩ twĩna mĩgũnda ya mbembe. Nĩonete mũrũ wa ithe witũ John amwe ihinda rĩrĩ, tũtiũkaga mueta mũtu kana mbembe ya gĩtheri kana kũringana nake na mũgũnda wake. No kĩrĩa kĩnene twarutagwo nĩ atĩ maũndũ moka ta maya nĩ gwĩtĩkĩra. Bamĩrĩ ya Mũita nĩ gwĩtĩkĩra ũrĩa Ngai ekĩte, tondũ nĩ mũgũnda wake ũkĩte na akagetha kĩrĩa agethete ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Na ũguo twaigua wĩira wake na kwenda kanitha, endai Ngai, tũrĩrai Ngai, na nĩ mũgũkorwo mwĩna thayũ na mũtũrĩre wanyu nĩ ũgũikara wega. Mbarikiwe sana. Leo jomwe kĩongaribishe bishop wa diocese ya Nakuru kũrĩa Susan athomaga, na toguo maigua Susan nĩ very active kũrĩa kanitha-inĩ. Nĩ njũĩ arĩ treasurer wa atumia, na nĩ njũĩ rĩu nĩwe chairleader wa development. Koguo wona tũkĩte rĩ, ndĩrĩkuwa nĩ mũndũ wa hinya kanitha-inĩ kũrĩa. Ngai amũrathime. Karibu baba askofu. Thank you baba askofu. Basi na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Mjambo. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Family ya Captain Mũita ndanatamĩka tayari megwĩtagwo na the family wengi harĩa Susan wĩikarĩte, askofu ũcio ũrarĩ mbere yakwa na Cristiano othe arĩa mokĩte. Mwathani agocwo. Otoguo ndetwo rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Anthony Mwaũra wa Mambo na nĩ honokete Jesũ nĩ Mwathani. Tumĩte Naikuru, twĩna my wife nĩakwenderia kĩrĩa kũmũgeithia. Ithuĩ tũkĩte kũhe family no lambira bicitũ na pole mũno nĩ gũtigwo nĩ baba wao. Tutiramwe otoguo askofu oguo tutiramwe, no the sister Susan nĩ Mũkristiano witũ na mũthuri wa kanitha kũrĩa gwĩtagwo Drakat. Na rĩrĩa twathire kuo twĩna my wife nĩwe waneirwo in charge wa gũtũceria na kũrora all our affairs rĩrĩa tũikarĩte kũndũ kũu, na nĩ matũnyitire ũgeni mwega mena gwĩtagwo Lucy na ũngĩ marĩ mega kundi. Koguo nĩ twamenyanie na ũguo, na nĩ ũndũ wa ũcio ũrĩa tũraiguire mũthuri wa kanitha witũ wa kũrĩa Drakat nĩ matigwo nĩ ũmwe wao na maroka kũmũthika gũkũ Kenya, na arathikwo gũkũ definitely tũtingĩraiginoire ũndũ ũcio waũka kũrũgama naguo. Harĩ ũrĩa tũtĩkĩtie ithuĩ ta Anglican nĩ tũtĩkĩtie kĩndũ gĩtagwo the ministry of presence, ũhoro wa kũrũgama na mũndũ mahinda marĩa arakũhitaji ũgakorwo wĩho, ona ũkorwo andũ aingĩ ũgwĩka no ũkorwo wĩho, nĩ kũheaga mũndũ hinya mũno. Koguo ithuĩ family otoguo twaigua rũgano rwa dad mũndũ ũrutĩte wĩra kũndũ kũingĩ na kũrĩa arĩkĩrĩirie nĩ gũthoma tribute gona ũrĩa ona ciana ciake ciandĩkĩte rũgano rwake, and I was being excited. Maũndũ macio mothe nĩ mũndũ ũrarũĩte bara njega yake otoguo twaigua arĩkĩrie kanitha-inĩ, na nĩ tũkuga otoguo mwandĩka atĩ thĩinĩ wa 2 Timothy chapter 4 atĩ nĩ ararũĩte bara njega ya wĩtĩkio, nĩ aramĩrũire, nĩ araigire wĩtĩkio wake, nĩkĩo mũthĩ twĩ gũkũ na nĩ ararĩkirie rũgendo. Ithuĩ nĩ ithuĩ twatigwo tondũ we legacy yake nĩ amĩtiga, na ithuĩ tũthiĩ na mbere kũrĩmĩra wĩra witũ na ithuĩ tũgatiga legacy. He rwĩmbo andũ a Catholic mainaga na nĩ ndĩrwendete tondũ niĩ ona ndabatithĩirio Catholic rĩmwe ndĩ mwana mũnini mũno ngĩcoka tũgĩthiĩ kwa Anglikani. Maugaga gũkua no mũhaka tũgakua, no kĩũria kĩnene nĩ gĩkĩ, ũkahobanĩrio ũhana atĩa? Reke tũgĩe na ngwatanĩro na Mwathani tũmenyane nake, tondũ hĩndĩ nĩ rĩkinya teno ya Captain Mũita yakinya ĩrĩa hatirĩ mũndũ magatwarana nake, ithuothe tũkũmwĩrorera agĩthiĩ na gũtirĩ mũndũ kũmũteithia rũgendo rwake. Hĩndĩ ĩyo itũ yakinya rĩ tũgathiĩ tũhana atĩa? Ngai amũrathime. Reke my wife Lucy nake akĩgeithanie. Karibu. Thank you baba askofu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Njĩtagwo Lucy Wangeciwa Mwaũra wa Mambo na nĩwe ũrũgamĩte haha, na ndĩ mũhonoku Jesũ nĩ Mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. Nĩ angenetie tondũ nĩ rũgendo ndambĩrĩirie na nĩ athiĩte akĩnyitagĩrĩra na akĩndeithagia. Ithuĩ ta family ya Bishop Mambo wa Naikuru Diocese Anglican tũrenda tũkwĩra family mũgĩkĩre hinya mahinda-inĩ maya, na nĩ kũmũkua kahinda gaka na karĩa gegũka. Captain, rest in peace. Thank you mũno. Thank you. Thank you. Mũrathimo mũno, gei na hinya. Thank you. Nĩ gũtũcerera. Thank you very much. Mũtingĩigua karohe kau gakamate hanini. Thank you nĩ ngatho cianyu. Hau twakinya nĩho tũkũhingĩra mĩario tũthiĩ stage ĩyo ĩngĩ phase 2 ya presentations.
presentations. Na ningwenda ku welcome the Kiambururu group. Wajiko Amaura. We have my okay. Kiambururu makorwo me in the midst marugame moke. Asifiwe. Niĩ njĩtagwo Wanjikũ, ona niĩ ndĩ wa nyina na John, na ona niĩ ndarĩ wa kũhũrwo nĩ John, na twaragĩrio Gĩthũngũ. Rĩu niĩ na niĩ nĩ ndahikire, o ũguo tũrakĩrwo mũndũ mũtikiumagĩra Kĩambururu, kaĩ mwatuĩkire kĩrĩa. Andũ othe mandehete Kĩambururu, mũndũ arerwo eke atĩa, eyake muoyo. Rĩu niĩ nĩngĩrehirwo nĩ andũ a Kĩambururu nĩgetha moke magĩtũcakaithie, na nĩngenete, na nĩ mũgũkĩona ona nĩ kũrĩa mwanjikirie ti kũũru. Kana mũgũkiuga atĩ andũ a Kĩambururu. Na harĩ hau ngũkĩmwĩra atĩrĩrĩ, ngũnengera chairman witũ wa kanitha witũ, ithuĩ tũthomaga PCA, amũgeithie na akĩmwĩre. Bwana chairman. Bwana asifiwe. Ndikwenda kuoya ihinda inene no nĩngwenda kuuga ndĩ mwega, njĩtagwo James Mũirũro wa Kariũki. Nĩngoocaga Mwathani Jesũ Kristo nĩ tondũ wa kũnjiguĩra tha na kũhe kĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo. Wacirũ tũgĩtungataga nake kũu PCA Kĩambururu Church. Ona tanathiĩ ĩrĩa arathiĩte na kũrĩa arathiĩte mũrĩmo nĩ amũrĩtwo gũtuĩka mũthuri wa kanitha, agĩcoka nĩ tondũ wa gũgĩthiĩ agĩgĩtiga ithenya rĩu, na rĩu atungataga, nĩ tũtungataga nake kuma acoka, na nĩ mũndũ mwega mũno, nĩ tũkĩmuonete tũmũrehete tũrĩ aingĩ. Mwathani amũrathime na amwĩke wega. Ngai wa igũrũ na ngoro yaku yothe, no mwende mũno na meciria maku, na ũũgĩ wa ngoro yaku yothe, nawe ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ. Ndũkareke igai rĩtabu kũigua maathani nawe ũkamahingia. Nĩgũkĩrĩte mahaki mothe, naguo wendani ũgakĩra igongona, nacio igatoria ciira Ngai. Ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ. Ndũkareke igai rĩtabu, ndũkanegoce na hinya wa mwĩrĩ, na ndũgakenio nĩ thũmbĩ ya thĩ. Twakinya igũrũ thũmbĩ ĩyo nĩkoma, na ũtheri wayo ũgatuĩka nduma, nawe ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ. Ndũkareke igai rĩtabu, wĩnyihie mũno rĩrĩa wĩ gũkũ thĩ, wĩrĩgĩrĩire muoyo wa Jesũ, na nĩ ũkaheo thũmbĩ ya ũthamaki. Ndũrĩrĩ ciothe irũrũnganĩte, nawe ndũgetigĩre na ndũkamakio. Ndũkareke igai rĩtabu, ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ. Ndũkareke igai rĩtabuthaga. Ndacokia ngatho andũ a Kĩambururu na andũ a gũkũ, Ngai witũ tũrĩa mũrathimĩte, na inyuothe mũkĩte msikie mko nyumbani. Asante sana Bwana Kiongo, no mũhaka tũgakĩrũmĩrĩra protocol. Karibu Wanjikũ na asante sana. Ndaigua ta karũhĩ gatanamata, kamũtanacanjwo mũno nĩ rwĩmbo rũu. Thank you mũno nĩ ngatho cianyu. It's my privilege now to call my siblings the Moita family. The Moita family, mũke na your presentation rwĩmbo rũrĩa mũkũina ona inyuĩ. Did I catch you unawares? On your feet, please.
Tumsifu Yesu Kristo. Tobokumia Yesu Kristo. Ndirahehero ha ni my sister kanjira njigio kaundu. Anjita akwa ya mistress. Hĩndĩ ciothe na tũrĩu tũtigũka mathiko rĩngĩ wa Kamau. Tũroka ũhiki, niĩ kwanza nĩndĩrahika. Kwoguo tũkaina hĩndĩ ya ũhiki hĩndĩ wengĩ tũtikaina mathiko. Twagĩa mathiko anjĩraga njethe rwĩmbo rũrĩa tũkũina. Tondũ etĩkĩtie nĩ niĩ njũĩ ũhoro wa nyĩmbo. Na niĩ thura nyĩmbo cia PCA tondũ maitũ wa mũrugi arĩ wa PCA. Na nĩndahotire kũmenya nyĩmbo cia PCA. Ona ngorwo ndĩ wa Catholic niĩ ndirĩ wa PCA. Rĩu rwĩmbo rũrũ no rwa gũtũmĩrĩria. Rwĩtagwo magerio nĩ maingĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ. Na our brother John nĩaracemanirie namo. Nĩ tondũ ona ibuku nĩrĩtwĩraga mĩaka 70, wakinya mĩaka 70, ĩyo ĩngĩ ĩ igũrũ ya Mbasisi nĩ ya mĩtangĩko na mĩnyamaro. We ũtacemanĩtie na mĩnyamaro ũcokerie Ngai ngatho. No John nĩaracemanirie nayo mĩaka ĩyo yake ya ũkũrũ. Na tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku nĩaratoririe. Na niĩ ndĩrera Ngai nĩ thengio nĩ tondũ nĩarĩkĩtie kũhurũkia John kuma mĩtangĩko-inĩ ĩyo. Kwoguo magerio as long as twĩ thĩ ĩno mũmenye no tũgwĩka atĩa? No tũkũmona. Na Andrew na Duncan hata kama hamuelewi Kikuyu sana, najua mnaelewa kiasi. Listen to the words of this song. Mũthikĩrĩrie ciugo cia rwĩmbo rũrũ. Nĩ tondũ nĩrũmagĩrĩria andũ, nĩ tondũ tũrerwo magerio nĩ tũgwĩka atĩa? Duncan, magerio nĩ tũgũcemania namo. It's part of life. Kwoguo mũtikone ta Ngai amũtiganĩirie. Rekei tũine. Magerio nĩ maingĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ. Tũrĩ rũgendo-inĩ bara no tũkuona. Na tũtingĩtorio tondũ twĩna Jesũ. Nĩarĩtũhithaga ithagu-inĩ rĩake. Ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi niĩ ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma. Nginye kũrĩ Baba ngagirio maithori. Kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ yakwa. Ndĩnduĩte itua niĩ gũtũũrĩra Jesũ. Ũcio wandutire mũkuru wa nduma. Nĩkĩo nĩngenaga nĩ thakame yake. Ĩyo yaitĩkire kuma mbaru-inĩ ciake. Ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi niĩ ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma. Nginye kũrĩ Baba ngagirio maithori. Kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ yake. Ndĩthĩnyereirio nĩ mwĩrĩ ũyũ wakwa. Ndoraga Mwathani mũtharaba-inĩ. Ngona kirĩrĩria ũrĩa kirĩrĩirie. Ngongererwo hinya rũgendo-inĩ rwakwa. Ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi niĩ ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma. Nginya kũrĩ Baba ngagirio maithori. Kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ yakwa. Magerio tuonaga rũgendo-inĩ rũrũ.
matingĩtotoria twehoka Mwathani, tondũ tũrĩa hithe ithagu-inĩ rĩake arĩtũheaga gĩkeno na thayũ. Ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi, niĩ ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma, nginye kũrĩ baba ngagirio maithori, kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ yakwa. Maũndũ manene taigĩrwo igũrũ, matũ maya maitũ matirĩ mamona, maitho maya maitũ matirĩ mamona, no ningĩ twatoria nĩtũkona mothe. Ndayaga ndakenya atĩ ndĩ mũgendi, niĩ ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma, nginye kũrĩ baba ngagirio maithori, kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ yakwa. Tiga gwĩtigĩra imakania cia thĩ, wĩhoke Mwathani nĩwe hinya waku, agakwehereria mĩtego ya ngoma, nduma yatumana nĩwe ũtheri waku. Ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi, ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma, nginye kũrĩ baba ngagirio maithori, kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ yakwa. Asante sana kiongozi. Thank you, Moita family. Karibuni. Mutike matamatia ihanini. Ndaigua ta maina wega muno. We have to make a little adjustment to the program. There is a request from the presiding father that we do the eulogy. And the tributes ahead of the ceremony. So in that respect, I would like to cut short part of the program and seek that actually we go on with the eulogy in this case, and then the tributes. Can I therefore invite, was it Mary or who was it? Kongo. We have Oka. No, we gwetete. Muthuri uroka niwe Kongo na ni agututhomera rugano no ni akwigweta oka baba. Muri andu ega hari twanjitagwo Kung'u wa Muita na nie tuciaranĩirwo na muthuri ũyũ ũkomete haha. Hai mwana ũyũ nĩwe mũkũrũ na ni hai mwana nĩ niĩ mũnini kwa maitũ, koguo nĩ niĩ ndarũgama haha ndĩmũthomere rũgano rwake na ngũthoma na mwena wa Gĩthũngũ.
In loving memory of the late Captain Moita Bath, John was born on 9th May 1946 at Waigajo Village, Dodo, Kigajo Ward, in Gatodo South, Kiabu, to the late Joseph Moita Kyogo and the late Pilsila Wajiro Moita. His stepmom was the late Virginia Jerry Moita. His siblings were Andrew, Kiongo, Leti Joroge, Waithaka, Jogona, Wajiro, Kafufe, Mary, Waithera, Wajiko, among others. Education. John started his education in 1950 at the Gadogo Primary School, and in 1957 he joined Keriko Intermediate School, where he finished in 1960 and joined Mangu High School in 1961 for his secondary education. He passed with distinctions, especially in the sciences, which became a pointer to his future career path. Work experience. John was sponsored to Perth, Scotland, UK for a 2-year course as a commercial pilot, that is 1965-66, by the then East African Airways. In 1967, he joined the corporation initially as a cadet, rising to the first officer, and finally as the captain of their DC-9 fleet. This rise in employment was after more extensive training and courses, both locally and abroad. He was among the first Africans to become pilots at the airline, which was then wholly dominated by the white expatriates. After the collapse of the East African community, he joined the newly incorporated Kenya Airways at the level of flight captain for same DC-9 fleet of planes. In 1988, he left the airline and joined the Directorate of Civil Aviation, that is the DCA, as a flight operation inspector, and later, while still with DCA, he took charge of the Department of Airport Calibration. This covered airports in East Africa, Central and South Africa, as well as Ethiopia and the Indian Ocean Islands. He retired in 2014 and has since then concentrated in coffee and dairy farming in his farm in Gatodo constituency. Family life of John. John married the late Mary Joki Joroge in 1968, and after her death, he married Jude Nyawera Gichoki. They were blessed with 8 children, namely Irene, Jane, Michael, David, late Tom, Duncan, Andrew, Grace. He was an in-law of the Joroges of Kajiado Township and the Gichokes of Mae Mairo, Gora Nonyeri. Church. John joined the Catholic Church while at Keriko Intermediate School in 1950, and in fact was an altar boy for most of his years there at the local parish church. He was a firm member of the St. Benedict Waigajo Jumuiya at the local church, Dodo Catholic Parish. Sickness. Since 2012, John has had to cope with diabetic condition, though initially manageable. Over the past 3 years, he has been affected by high blood pressure, eye cataract, and onset of dementia. This has kept him in and out of various hospitals, such as St. Jude Avenue Coptic, and finally St. Francis Kasarani, where he has been for the past 6 months. His situation worsened late last month, and he was taken to the ICU unit. Sadly, he succumbed on Friday, the 3rd October, 2025. John lived his life in style, but one of his main focuses was to see his children and his siblings attain the highest possible level of education, though had a dedicated studies. To some, this may have looked pushy, but
its results are evident in the overall education attainment in the family. Surely, we are all owe our thanks to John on this. John is gone, but his memories are still with us. We thank God, the Almighty, for the years he has given us John as a family, as a community, and as country. May his soul rest in eternal peace. Amen. Ukinyia hau. Guthomerwo rugano the same na Gikuyu, the Kikuyu version will be read by our sister Wangechi. Bwana asifiwe. Murega inyuothe. Na ndi andu njukire nao no nyende marugame mawevu andu uguo. Mutigakione kai na ndathire kundu gutari andu. Rugamai andu Evergreen na Young Mothers na my friends aria angi mokite. Yo ndio group iria ngukite nayo. Thank you so much for coming. The sister ya Muthe John wanakuria thi, I'm second last, na ninie ngumuthomera rugano rwake na Gikuyu. Guciarwo John aciarirwo mweri 9 mweri wa 5 1946 itũra-inĩ ria Waiganjo, Ndũndũ, Kiganjo Ward, Gatũndũ South, Kiambu. Ni aciari yake Mũtigaire Joseph Muita Kiongo na Mwendonĩire Priscilla Wanjiru. Nyina mũnini arĩ Mwendonĩire Virginia Jerry. Aciaranĩirwo na Andrew Kiongo, Mũtigaire Njoroge, Waithaka, Njũgũna, Wanjiru, Kabube, Mary, Waithĩra, Wanjikũ, Ngũnjiri, Kũng'ũ, Wangeci na Wambũi. Gĩthomo. John ambĩrĩirie gĩthomo gĩake 1950 cukuru wa Gathũgũ Primary, agicoka agithie Kiriko Intermediate mwaka wa 1957. Mwaka wa 1961 nietirwo Mang High School kuria ahitukire na ngoga ya iguru muno mwaka wa 1964. Wira miaka-inĩ ya 1965 na 1966 niatumirwo ni East African Airways agathomera wira wa kumbukia ndege cia biashara ku Perth, Scotland, UK, na arikia akiandikwo mutwarithia wa ndege mwaka wa 1967. Ambĩrĩirie ngathĩ ya thĩ na akiambata kinya agĩtuĩka captain. Arĩ ũmwe wa andũ airũ mabũrũri-inĩ ma Afrika ya irathĩro kũruta wĩra ũyũ tondũ mbere ya hau warĩ wĩra wa athũngũ tu. Kwambata gwake guokire nĩ ũndũ wa kĩo gĩake wĩra-inĩ na gũtwarwo akongerere ũmenyo gũkũ bũrũri-inĩ na thĩinĩ na thĩ cia nanja. Rĩrĩa East African Community yathirire 1977 nĩ oirwo nĩ Kenya Airways na agĩthiĩ na mbere na wĩra wa gũtwarithia ndege captain. Mwaka wa 1988 nĩ athamire DCA arĩ Flight Operations Manager na mũthia-inĩ akĩrũgamĩrĩra mwena wa gũcora na kũrũnga iharo cia ndege calibration, ũrĩa wamũtwarire guothe Afrika ya irathĩro, ya gatagatĩ, ya mũhuro, Ethiopia, ona icigĩrĩra cia Indian cia ũhĩndĩ, Indian Ocean. Atigire wĩra akinyia mĩaka ya kũinũka 2014 na akoretwo akĩrĩma kahũa na ng'ombe cia iria nginya kũhurũka gwake. Mũtũrĩre. John nĩ ahikirie Mwendonĩire Mary Njoki Njoroge mwaka wa 1968 na thutha wa gũkuĩrwo akĩhikia Judy Nyawĩra Gĩcũki. Nĩ marathimĩtwo na ciana 8 nĩcio Irene, Jane, Michael, David, Mũtigaire Tom, Duncan, Andrew na Grace. Ararĩ mũthoniwe wa mbarĩ ya Njoroge ya Kajiado mjini na ya Gĩcũki Amaĩ Mairũ Ngarano Nyĩrĩ. Kanitha. John aingĩrĩte kanitha wa Catholic cukuru wa Kiriko kuria akoragwo altar boy miaka hakuhĩ yothe. Gũkũ mũciĩ ararĩ wa mwaki wa St Paul Waiganjo ya Kianda na mũmemba wa Ndũndũ Catholic Church. Ndwari. Kuma mwaka wa
2012 John nĩ akoretwo agĩthĩnio nĩ mũrimũ wa cukari, no anyua dawa akaũhota wega. Mĩaka ĩno 3 ĩhĩtũkĩte nĩ aratoragio nĩ ũhaici wa thakame, maitho na gũte mataranio, na nĩ arathiaga thibitarĩ kaingĩ akiumaga ta St. Jude's Avenue Coptic, no mũico-inĩ arathire St. Francis Kasarani kũrĩa aratoririo na arahurũka mweri 3 mweri wa 10 mwaka ũyũ. John ararĩ mũndũ wendete gĩthomo mũno na nĩ atindĩkaga ciana ciake na arĩ na ariũ a nyina mathome na hinya nĩ ũndũ wa mĩikarĩre ya thutha-inĩ. Arakuire ena mĩaka 79 na no tũcokerie Ngai ngatho, Ngai witũ ngatho nĩ kahinda karĩa aratũhete John mũrũ wa maitũ, wa itũra na wa bũrũri, ithe wa ciana ciake na guka wa tũcũcũ twake. Arohurũka kwega kwega. Amen. Thank you. No tũkinyũkĩtie tũkũingĩra ũheani wa tributes. Na haha tũgũtongorio nĩ Mama Grace, mũtumia wa John. Mama Grace. Hanyina mũita. Mwathani akumio. Mwathani akumio. Jesu ananehe. Amaretwa njĩtagwo Jude Nyawĩra, wa mũthuri ũyũ ũkomete haha wĩtagwo John Mũita, mũtumia warĩ mwĩhia, warekeirwo mehia make nĩ Mwathani, akĩiguĩrwo tha, agĩtherio nĩ thakame ĩyo yaitĩkire mũtharaba-inĩ, agĩtuo kĩũmbe kĩerũ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngenaga nĩ tondũ wa kũmenya ndirĩ wa gũtuĩrwo, ndatoria nĩ ngatũrani hamwe na Kristo mũciĩ wa matu-inĩ. Jesu nĩ Ngai na nĩ Mwathani. Na niĩ njĩtagwo Wairimũ wa Kĩongo, na Kĩongo thutha wakwa nĩwe wanjĩta haha. Tũhikĩtio nĩ brothers na Jude. Mwathani akumio na ndĩ mũhonoku, na nĩ ngũthoma tribute ya na ngũmĩthoma ũrĩa yandĩkĩtwo na Gĩthũngũ. So this is tribute from the wife. I first met Captain John early in 1986, and our friendship blossomed fast. Indeed, by the end of the year, we lived together as husband and wife. Many years later, we were to solemnize our union in holy matrimony at the Dodo St. Camilla's Catholic Church. John was a loving, kind, and caring husband, father, and brother. He took his responsibilities as a husband and father seriously. Over the years, when I felt unwell, irrespective of whether my ailment was minor or much more serious, my husband ensured that I was seen and treated by a specialist of that particular condition. John accorded the same kind of treatment, care, and concern to all his children. He ably took care of all the children under his care in his blended family. My husband valued education to a fault. He bought education books for all his children, not only locally but also internationally, during his numerous duty assignments out of the country. Being a hands-on dad, John spent hours teaching his children and following up on their progress in school. He spared no money in ensuring that his children received the best education available, and not only locally, but also internationally. John loved God, would not miss Mass if he could walk to St. Camilla's Catholic Church. John served as an altar boy at Keriko. I am thus deeply encouraged by the words of Apostle John in the book of Revelation, chapter 7, verse 13 to 17.
And from there, she picks these words. My husband, John, has come out of the great tribulation. He stands before the throne of God, and God will shelter him with his presence. John has left us with a legacy of wonderful memories of love that we shall treasure eternally. God bless you. Thank you. Thank you very much. Duncan. I'm calling upon the children, will be represented by Duncan, to give his tribute. God is good. As you've been told, my name is Duncan Muita, and I'm one of the sons of the late Captain Muita. So I'm going to read a tribute on behalf of his children. A bit lengthy, but just be patient. And for me, as you've been told by Auntie Wamboi, I'm not very good in Kikuyu, so please, yeah. So Dad was a devoted and loving father. He never once opened his mouth to say, I love you. Well, we wished he would, but he never did. But he showed it through his actions and in other ways. Being an airline captain, discipline was at the forefront of all he did and all he said. Just like any human, Dad had his strengths and weaknesses. And one of his weaknesses was that he loved his drink. I think you all know that. For those who've met him, those who drank with him, you all know he did love that. Yeah? So I will not labor on that. Yeah? Unfortunately, it sadly costed him a number of beatings. That I must say. Both here in the village and back in Nairobi. With some very serious ones in Nairobi, where some thugs would always pick on him when he was heading home at around 2 to 3 in the morning. In the end, some of these thugs even became his friend, and they would escort him home so that he's not attacked by other thugs. It came as a surprise when he told me during his retirement years that he had stopped drinking. I had to ask him thrice, and we just smiled about it and accepted as he had said. One of our earlier memories of Dad is him being our first tutor. As you've all heard, he liked education. He pushed us very much. I do not think there have been any children who have ever been tutored both by their father and external tutors like we were. Personally, I had over 15 tutors from primary school all the way to when I did my A levels. When I went to university, I prayed he would not continue progressing with the tutoring. And fortunately, he did not. So at least that one niliponea kidogo. We never understood what this tutoring was about. As the years progressed, we got to understand, and I can tell you, we hated it. Because we felt like he was taking away our youth. We wanted to spend time with our friends. And every time the tutors are coming and they are meeting each other, as one is exiting, the other one is getting in. So as I said, he loved education, pushed us hard, not to mention the few slaps we would receive here and there when we got things wrong. But that was Dad. And when it came to education, and with time, we all got used to it and understand why it was very important, not only to him, but also to us. Dad was somewhat loud. That, again, you should know. And he made sure that he always got his points across, even if it meant him being very loud and shouting. This really used to get to us as we grew up, especially with my young brother here, Andrew. Because he would even do it in public, and everyone around would just look at us in pity. There are things one never gets used to as they grow up, but this being loud is one of the things we dreaded, especially when we boarded a public vehicle heading to town. Because everyone in the public vehicle would know what kind of children we are, what was happening at home, where the tuition teachers came or not, what we studied, what marks we got, details of what marks. So what we would do is we would wait for him, because the buses had 2 doors, the front and the back door. So we would first walk behind him and wait. If he gets in the front door, we go and get in the back door. Well, unfortunately, that never saved us, because as he sat there and he sees you at the back, he would shout in Kikuyu, "Come to the front." And the ride from where we used to stay to town was all about what I've just said. Yeah.
He showed us what it meant to work hard and to be honest and to always lend a helping hand to those in need. He lived his life with integrity and kindness, and integrity and education were most very important things to him. As you've heard, my older brother Tom passed on in 2007. And as much as we all knew Dad as a strong pillar of the family, this death of my brother really broke him to his last day. I do not think he ever got over this death. A number of times he would mention my late brother, and the words he used told me that he was still hurting and he missed him. Well, fortunately, Dad, now you're with him. Like I said earlier, he loved us, but he had a different way of expressing his love. As I stand here today, I am filled with gratitude for the time we had spent. While I wish we could have had more time, I am comforted by the countless memories we shared, especially during the period he stayed with me when he was ill after he was discharged from Coptic Hospital. His legacy lives on in us, in values he instilled in us, in the love he showed to our immediate and extended families, and in the positive impact he has had on everyone who knew him. So, to my dad, thank you for being my role model. Obviously, apart from the drinking and the loudness, my teacher, and importantly, my friend. Thank you for the love, the laughter, and the life lessons. This we will always carry in our hearts forever. Thank you, everyone, for being here today to honor my dad. Thank you. Thank you, Duncan. Thank you very much. We will have a tribute from the siblings. Mary, come out. Mama Muita, Mary. Oh, you are here. Thank you. Mwathani agocwo andå a ndå ndå arä a makä ndwarire na kå rä a ndenderå nä tå kire na twä na andå a ndenderå ona andå a ndenderå arä a tå gå kä te nao na gå ituä ka tå tinona thaa cia kå ina rå gamai må gä bu andå koguo o å rä a Wanjikå akiugire my sister harä a må ndå agä thiä nä ho hao no ikinya rä u tå gä kinyä te ndenda gå thoma tribute ya my brother John nä niä må kå rå gå kå må irä tu wa Njirå na John nä twaiguanä te nä akenagio må no nä niä ngwä ciria nä å ndå wa gå gä ikarania imwana gå gä coka gå gagä tuä ka nä ni ndagä ciarwo kairä tu ka mbere. To our dear brother John King, though you are no longer with us, your memory lives in our hearts. From the time you were young, you nurtured us with a firm but loving heart that you wanted the best from each of us. An airplane #1 in class in our academic life was what you cherished. A- #2 was never an option for John. You could go an extra mile to make us shine in academic world. You were a jovial person who wished everyone well. You quietly followed each one of us to see us mature responsibly. You were truthful in your talk, whether it was hurting or not, just to see us grow responsibly. With a large family, you complemented our late parents' role to carry the difficult task of bringing up children of all ages. We will always be indebted to you. Here, I also want to talk to my brothers to let them know today it's not only John who complimented our parents, but we will always be grateful in our life for how they co-parented us, tuition and all that, showing us the best in life so that we grew to become the responsible persons that they all wished for us. I keep on saying God has his own plans because being a large family and the brothers are the ones who are ahead of us, I was thinking another day, what about if it's the girls who are ahead? And you know, in those years, girls were looked as being
not really, but you understand the culture and all that. And I thought the big family, the brothers also played quite a role. Tuition, supporting us, educating us in all ways of life. John, your generosity will always linger in our hearts. In the 60s, we enjoyed primary school trips, courtesy of your sponsorship. And this will always go down memory line. Your memory will continue to inspire and motivate us as we age gracefully. Twaragwo tangĩũka namba ĩmwe we ndirakũrĩhĩra gũthiĩ trip. Na nĩũĩ tũtiahotaga kũbĩci mũthee tũmũhoe mbeca cia trip. Koguo twageragia no twakĩragĩrwo the sun tũgakĩreach the moon. And I think this one no yake-achieved the purpose what we became. John was an ardent follower of the Catholic Church. He found friendship with many priests who served at Dodo Parish. John was social, jolly. He interacted freely with the old and the young, radiating love to friends and the extended family. John yokaga tukaigua atĩ nĩ ararire kwa father harĩa Dodo. Tukoragia how on earth mũndũ ararara kwa father. So he had many friends na no ũguo arakĩigua rũgano rwake until his death. Loving and merciful God, we entrust our dear brother John Kimoita unto your loving arms. You loved him in this life. Now, free from all other cause, grant him eternal rest and lasting peace. Let perpetual light shine upon him. May Christ Jesus welcome you in the promise of heaven, where there is no more pain, but only his divine love. Amen. Thank you, Mary. Thank you, Mary. Thank you. To represent the nephews and nieces, I'm going to call upon George Muita. Ede. Where are you? Ede, please. Msifu Yesu Kristo. Yes. Now I'm George Muita. Person lying here is my uncle. Na as my uncle Kiongo said, hata mimi alinipatia tai ya kwanza ya kwenda interview. And I still have that tie up to today. Yes. Alikuwa a letter from Britain. Yeah. It is with deep admiration and heartful gratitude that we pay tribute to our beloved Uncle John, a man whose life was marked by generosity, brilliance, and unwavering dedication to family. From the earliest day of Illustrator's career, soaring the sky as a pilot, to his pivotal role in shaping aviation safety as a respected regulator. He exemplified excellence and passion in every endeavor. His achievement brought pride not to only his family, but to all who knew him, leaving a lasting legacy in the world of aviation. These are, I can attest. I have a friend who is a pilot. He came seeking for information about John. Yet, it was not only his professional success that defined him. His heart was vast as the skies as he navigated. He was extraordinarily generous, often extravagant in his giving. Wakati wa Christmas, hata watu wa kijiji wanaweza wanakumbuka walikuwa wanamngojea hapa nyuma. Wanajua pahali alikuwa anakuja. He ensured his sons had access to the finest education. He sent them to the best school in Kenya and universities abroad, always inspiring for them to flourish and excel. His desire for their success
were preferred, rooted in a hope to give them every opportunity to thrive. We too, we have fortunate beneficiary of his kindness and wisdom. His counsel was a guiding light, especially in matters of education and career, where his insight helped shape many paths. Despite his larger life accomplishments, he embraced a life full of joy and fun, reminding us all that success is best served with lightness and spirit. Alikuwa anatunulia hata vitabu. Tuko hapa when we were growing, alikuwa anatuletea vitabu tuko wadogo tunazisoma. In his later years, it was difficult to witness his health decline, a stark contrast to the vibrant man we knew. We emphasized deeply with his son. We bore the challenging responsibility of caring for him with love and courage. His decision to return to the village after such a high-flying career revealed a profound humility, a reminder that true greatness carries with it grace and simplicity. Uncle John's journey from the height of international aviation to the quiet embrace of his root, it is a testament to a life well lived, generous, ambitious, and grounded in love. His memory inspired us to live fully, to give freely, and to carry forward his enduring spirit of kindness and excellence. To our cousin, Duncan, Andrew, and others, we pray that God will comfort you and that you carry your dad's memory with pride, knowing that he lived well and wanted the best for you. Thank you. Thank you, Mwita. Thank you, Mwita. We're just doing the last part now. Duncan, can you come and help here? John had grandchildren. And today is the grandchildren that we would like to crown this one. To crown it all here. So this is my son, Jian. And this is my niece, Zawadi. She's a daughter to my brother, Andrew. And this is... and this is my last born, Tom, named after my late brother, Tom Mwita. So Jian is going to read a short tribute for his grandfather. And then Zawadi will also do a short one. A tribute to my grandfather. My grandfather, a legend. He was a quiet man, but his presence always filled the room. He did not speak often, but when he did, people listened and paid attention. His words were soft, thoughtful, and often more meaningful than the loudest voices around him. He had a calm way of being that made us feel safe. When things were stressful or uncertain, he was the one who brought perspective. A simple nod, a short sentence, or just being nearby often to steady those around him. He loved the small things in life, the early morning sun, slow walks, and well made up of sugarless tea. For the period we knew him, he had a routine that gave him some peace without needing to try. You could sit beside him in silence and feel more understood than after a full conversation with anyone else. Being by your side was truly a tremendous time of blessing, one which cannot be forgotten. I remember him advising me that I should always take my education seriously and to lead a healthy life to avoid future health problems. I remember when I was a young boy and first met you. You smiled and asked my dad in Kikuyu, "Is this Kiongo?" I am named after my grandfather, and he had always wanted to meet me. Every time you met me, you always pronounced my first name wrong, and this always made me laugh. I always taught you how to pronounce it correctly, but when we meet again, you will again pronounce it incorrectly. And I will laugh again. I looked forward to seeing you at every opportunity that came.
Every year I always asked my dad about you, and I felt sad when I found out you were unwell. And when Dad told us that you had gone to be the good Lord God, my heart was shredded. You always asked us, Tom and I, and importantly, how we were doing in school. Rest well, Babu, till we meet you and see you again. We love you, Babu. My dear grandpa and my dear husband, you are the best. Rest in peace. We all love you. Bye-bye. Our love from Jian Kiongo, Tom Mwita, Lilian Mwikali, Zawadi Njoki, and Adia Ritsuko. So we'll have a final tribute. God is good, and all the time. My name's John Mwita Mwangi. The man who is sleeping here today is my grandfather, and I am named after him. So I'll read the tribute on behalf of the grandchildren, the seniors. Dear Grandpa, Mr. Captain John K. Mwita, we stand here today with heavy hearts as we say goodbye. You are not just our grandpa, you are our friend, our mentor, and a constant source of love in our lives. We cherished every moment we shared with you. You taught us the true meaning of hard work and showed us how dedication and determination can lead us to a life of excellence. We deeply miss you. We deeply miss your mataro advice, your kind words, and the beautiful stories you so generously shared. You are a true hero in our lives, and we always treasure your wisdom, your humor, and the deep love you gave us freely. We promise to carry your kind and compassionate legacy with us in our words, in our actions, and in how we love others. Though you are no longer with us physically, your spirit will live on forever in our hearts. Thank you, Guka, Mr. Captain John K. Mwita. May the Almighty God rest your soul in eternal peace. Amen. Thank you. There's something small I want to say. Mr. John used to call me Bona John. So whenever we met, and we normally used to go visit him in Harambee, the first question he would ask me, "No radoma." Then I tell him, "Yes, orari namak sishigana." So normally that always when we used to go, that was the question. So for me personally, I didn't have an option just to work hard and make sure I excel in my education. So I thank him for where I am currently. He's the one who has shaped me and made me who I am today. Thank you. Thank you, John. Thank you, John. We've come to an end of that session. And now it is my honor and pleasure to hand over the ceremony to the presiding priest. Karibuni. Karibuni. Karibu. Karibu, Father. Asante. God is good all the time. So before we start the Holy Mass,
we have with us the Melodic Choir from St. Peter's Claver. Ningeomba waje hapa, wako na wimbo mmoja na tunaomba waweze pia vile vile kuomboleza na kulia na sisi katika safari ya kusindikisha mzee. Tafadhali come forward. Nakuomba wewe
Mungu ni mwema. Tusalimiane kwa hewa. Mungu ni mwema na kila wakati, na atazidi kuwa mwema, na ndio asili yake. Beleru ni kwaya ya Meronic Harmony Choral kutoka St. Peter's Clever. Sisi ni kwaya ya kuimba nyimbo za Mungu za Catholic, na tunaimbanga pamoja na Beatrice ambaye ni huyu amelala hapa, ni anko yake. Wakati mwingine akikuja Kenya huwa tunakuwa naye pamoja. Na nawaomba tukimaliza tuende kwa YouTube to search Meronic Harmony Choral, to subscribe na to view. Tuko na nyimbo mingi sana za kumsifu Mungu na kumtukuza. Tumsifu Yesu Kristo. Maujaji wa matumaini pamoja katika sala. Mungu azidi kuwabariki, na tunawaombea Mungu azidi kuwapatia nguvu wakati huu mgumu. Lakini ukiwa na Mungu si wakati mgumu, kwa sababu kuzaliwa ni bahati na kufa ni lazima wewe umeketi hapo uanze kujiuliza network yako iko aje na Mungu wako. Asante, Mungu awabariki na watendee mema. Makofi kwao. Maujaji wa matumaini pamoja katika sala. Basi na wakaribisheni katika sehemu hii ya ibada ya misa takatifu. Na kabla ibada ya misa takatifu, ningependa kuwatambua wafuatao. Ningependa kutambua Father Shege ambaye ni mmoja wa kati ya familia na ni jirani yetu hapa. Amekuja kuomboleza pamoja na sisi, pamoja na familia. Basi tukimaliza ibada ya misa ataweza kufikisha rambirambi zake. Pia vile vile kati yetu kuna Father Samuel Olek ambaye alikuwa ni rafiki sana wa mzee John ambaye ameweza kutuacha, na ametoka mbali sana kule Lake Victoria kuashiria urafiki aliokuwa naye. Sasa basi naye wakati ukifika tutampatia nafasi aweze kufikisha rambirambi zake. Anayezungumza ni Father Dennis Satandi, msaidizi wa paroko katika parokia yetu ya hapa Ndundu, mahali ambapo mzee alikuwa anakuja kati yetu. Pia vile vile tumetembea na wauguzi na staff wetu kutoka kwa hospitali. Tukimaliza ibada ya misa tutawapatia nafasi angalau waweze kuwasalimia. Basi katika muda huu ningeomba kila mmoja tuweze kusimama na kwaya tuweke wimbo wa kwanza ibada ya misa takatifu. Walio na kofia ninawaomba kwa unyenyekevu tuweze kutoa, na kama simu yako umeiacha kwa sauti naomba uiweke katika silent mode. niweze kukupenda kwa pendo lako, unipe moyo wangu
Tuanze ibada yetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Tunakusanyika kwa pamoja kama familia, jamaa na marafiki wa rafiki yetu mwenda zake John, ambaye Mwenyezi Mungu amemuita kutoka dunia hii. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi aliyompatia yeye katika familia, tukiomba amani, upendo na umoja katika familia, hasa katika kipindi hiki kigumu ambapo wameweza kuondoka na ameweza kutuacha, tukiombea roho yake kwamba azidi kupumzika kwa amani. Kabla tuadhimishe ibada ya misa takatifu, mimi na wewe ni wenye dhambi. Basi tujute dhambi zetu, tumuombe atustahilishe kuadhimisha mafumbo haya matakatifu. Namuungamia Mungu Mwenyezi, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu Baba Mwenyezi, tuakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako John Mwita uliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
Githomo kia mbere, hĩndĩ ĩyo Job agĩcokia akĩũria atĩrĩ, na arĩkorwo ciugo ciakwa nĩ kwandĩkwo ikĩandĩkĩtwo, korwo nĩ gũtemwo itemetwo thĩinĩ wa ibuku, na arĩkorwo icanĩtwo na karamu ga kĩgera na igekĩrwo ngocorai, nĩguo itũre injane ndũmba-inĩ ya ihiga kinya tene. No ningĩ nĩ njũĩ atĩrĩ, atĩ mũngũri arĩ o kuo, muoyo, na atĩ marigĩrĩrio-inĩ niwe ũkarũgama tĩĩri-inĩ ũyũ, na ikonde ici ciakwa ciakĩrĩkia kwĩha, na mwĩrĩ wakwa ũyũ wa nyama wagĩkorwo ndũrĩ ho, hĩndĩ ĩyo nĩ ngona Ngai. Nĩ kwĩyonera ngamwĩyonera arĩ wa mwena wakwa, maitho makwa namo makamwĩrorera, na ti ta mũgeni. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Thaburi ya gũcokerwo. Icokio rĩa thaburi. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Nakuo kũina tũkũina ta ũũ. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Ingĩgĩtigĩra ũ, Mwathani nĩwe hinya ũrĩa ũgitĩire muoyo wakwa, ũrĩa ũngĩkĩmakia nũ. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Ndiũndũ mwenyendete harĩ Mwathani, na nĩguo ndĩthingataga, nĩ atĩ ndikarage nyũmba ya Mwathani matukũ mothe ma muoyo wakwa. Ndĩonagĩre wega wa Mwathani, ndĩtuĩragĩrio ũhoro kũu thĩinĩ wa hekarũ yake, thĩinĩ wa hekarũ yake. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani, igua mũgambo wakwa ngĩkaya, kĩnginyĩrie wega waku, ũnyamũkĩrie ũthiũ waku Mwathani. Nĩndĩrĩ ũrongoragia, tiga kwĩhithĩra ũthiũ waku, tiga kwĩhithĩra ũthiũ waku. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa,
ũgwata ũhonokio wakwa. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, ũgwata ũhonokio wakwa. Guca njĩtĩkĩtie atĩ nĩngeyonera wega wa Mwathani ndĩ bũrũri warĩa me muoyo. Ingĩrĩ kũhoteka, ingĩrĩ kũhoteka, eterera o Mwathani, gĩa na hinya na wĩyũmĩrĩrie ngoro, ĩni no gĩeterere Mwathani. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, ũgwata ũhonokio wakwa. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, amu uria awa ekwenda ni atiri ati mundu o wothe urorete Mũriũ na akamwihoka agie na muoyo wa tene na tene, na ni ngamuriukia muthenya wa kurigiriria. Haleluya. Mwathani aroikara na inyuĩ. Nĩ ngũthoma gĩcunjĩ kĩa Injili theru torĩa yandĩkĩtwo nĩ mũthure Luka. Nĩ Luka kĩongo kĩa 7. Nake Yesu arĩkia kwĩra andũ maũndũ macio mothe, agĩthiĩ itũũra rĩa Kapernaumu. Na rĩrĩ, Mũroma ũmwe munene wa thigari 100 arĩ na ndungata yake endete mũno, nayo yarĩ ndwaru hakuhĩ gũkua. Rĩrĩa mũnene ũcio aiguire ũhoro wa Yesu, agĩtũma athuri amwe a Ayahudi makamwĩte oke ahonie ndungata ĩyo yake. Na athuri acio magĩthiĩ kwĩ Yesu makĩmũthaitha, magwatĩirie makĩmwĩra atĩrĩ, nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũteithia mũndũ ũcio, nĩ ũndũ nĩendete andũ aitũ na nĩ atwakĩire thunagogi. Yesu agĩthiĩ hamwe nao, na me hakuhĩ gũkinya mũciĩ mũnene ũcio agĩtũma andũ angĩ kũrĩ Yesu, akĩmera makamwĩre atĩrĩ, Mwathani, tiga gwĩthĩnia nĩ ũndũ ndiagĩrĩirwo nĩ ũke gwakwa mũciĩ, no ndĩkuona atĩ niĩ mwene nĩ niĩ njagĩrĩirwo nĩ gũka kũrĩ we, no rĩrĩ athana na ngombo yakwa nĩ kũhona. Nĩ ũndũ ona niĩ ndĩ mũndũ wathagwo na ndĩna thigari njathaga, na ndera ũmwe athiĩ nĩ athiaga, na ndera ũngĩ ũka nĩ okaga, na ngombo yakwa ndamĩra ĩka ũũ nĩ ĩkaga.
Riria Yesu aiguire uguo niagegire akihugukira andu aria mamurumirire akimera atiri, ngumwira nama ndire ndona mundu wina witikio ta uyu ona Israeli guothe. Injiri theru ya Mwathani. Ngai witũ nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Tuoka thĩinĩ wa igongona rĩrĩ kumagaria John arĩ mũthuri mwene mũciĩ wake, arĩ ithe wa ciana, brother kũrĩa maciaranĩirwo nao, mũrata na maũndũ marĩa mangĩ twĩtainio nake. Na tugacokeria Ngai ngatho nĩ mĩaka ĩyo aramũhete ya gũtũra. Tugacokeria Ngai ngatho nĩ ndathimi cia ciana na mũciĩ. Tugacokeria Ngai ngatho nĩ heano nyingĩ iria aramũhete thĩinĩ wa ũtũro wake. Father ũmwe ndaikaraga nake wĩtagwo Professor Lawrence Njoroge. Muthenya ũmwe tukinyua cai wa rũcinĩ nĩ angweteire igũrũ rĩgiĩ mũthuri ũyũ, na ndoka noguo nyambire gũthoma harĩa eulogy-inĩ gũconfirm ciugo cia professor that he was acknowledged as one of the first African pilots. Ngai nĩ mwega na nĩ handĩkĩtwo ũguo thĩinĩ wa tribute, thĩinĩ wa eulogy, atĩ aingĩrire thĩ ya athũngũ kana wĩra warutagwo nĩ athũngũ, akĩgĩa na ũũgĩ ũcio na gĩthomo, na akĩrika kuona ĩkorwo ũmwe wa andũ arĩa airũ mambĩrĩirie wĩra ũcio mwega. Koguo hena maũndũ maingĩ mũno tũngĩraha Ngai nĩ ũndũ wamo igũrũ rĩgiĩ ũtũro wake. Na koguo igongona rĩrĩ ũndũ wa mbere nĩ kwĩra Ngai thengio, na tũkaraha Ngai na njĩra ya mwanya mũno, tondũ rĩu ningĩ mũthuri ũyũ nĩ arĩkĩrĩria wega. Ngai nĩ mwega tondũ arĩkĩrĩria mena ũiguano na Ngai, mena ũiguano na kanitha, mena ũiguano na thĩnjĩri Ngai, nginya araikara mĩceni. Kamũtiũĩ nĩ araikarĩte mĩceni. He mũndũ waheana tribute yauga nĩ athiaga gũkoma mĩceni. Ngai nĩ mwega. Rĩu hĩndĩ ĩyo athiaga gũkoma mĩceni, nĩ ndũgũ athondekaga ya kũrĩa akamũkĩrwo ũkũrũ-inĩ wa, na ithe ndarakĩamũkĩrirwo na aratungatwo. Tikĩo ndauga nĩ araikia wega, na nĩkĩo kuona na thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ tũrĩ athĩnjĩri Ngai tũrĩ ho, kuonania atĩ mũthuri ũyũ na agĩtirĩ ho ũtũro wake nĩ araũtirihire wega. Wĩthĩ wa mũndũ ndĩona inyuĩ mũtikiugaga wĩthĩ wĩ njacĩ. Rĩu wĩthĩ wa mũndũ nĩ ũrĩ maũndũ maingĩ, na ona inyuĩ mũrathikĩrĩria mũrĩ ona history yanyu, nĩguo kana tiguo. No kwĩragwo nĩ kaba kĩrĩkĩrĩro kĩega gũkĩra kĩambĩrĩria, tondũ no ũkĩambĩrĩrie wega. Ithuothe tarĩu haha twĩ haha nĩ njũĩ kũringana na aciari aitũ nĩ twambĩrĩirie wega. Andũ nĩ matwarirwo nyũmba ya Ngai, andũ nĩ marerirwo thĩinĩ wa wĩtĩkia, no rĩu kana nĩ matũragĩra wĩtĩkio ũcio, that is another subject. Ngai nĩ mwega. No mũthuri ũyũ nginya ndagĩka ya mũico nĩ atungatwo, na koguo nĩ arĩkĩrĩria wega. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũkĩhoera muoyo wake, tondũ tugaga gũtirĩ mũndũ mwagĩrĩru mbere yao, tiga wathengeirio mathahu make nĩ Ngai. Tũgũkĩthaitha Ngai, tondũ mũtheru Paul nĩ atũririkanagia atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩtweherania na rwendano rwa Kristo ona ti gĩkuũ, na angĩkorwo gĩkuũ gĩtingĩeheria rwendo rwitũ na Kristo, tũgũkĩrũgama ithenya-inĩ rĩa John tũthaithe Ngai nĩgetha Ngai amwamũkĩre mũciĩ-inĩ wa matu-inĩ, tondũ Ngai nĩ Ngai wa tha, na ithuothe tũrĩ ta ciũmbe ciake. Ngai nĩ atuonagia tha o mũthenya
ona thiini wa injiri twaigua ngombo Aminedu Muroma munene wa thigari agithie kuri athuri aya hodi akamera ndigwitwara kwi Yesu no tondu inyuĩ nĩ muwaine nake wega thiĩi mũthaithanĩre nĩgetha ũkĩhonie ngombo yao. Rĩu na ithuĩ nĩ tũkũrũgama ithenya-inĩ rĩa athuri acio aya hodi tũthaithane na njĩra ya igongona rĩrĩ nĩgetha John amũkĩrwo thĩinĩ wa mũciĩ wake, amũkĩrwo thĩinĩ wa mũciĩ wa matu-inĩ. Wa gatatũ tũkũhoera bamĩrĩ, Ngai amũgirie maithori, Ngai amũmĩrĩrie. Njigua Gĩkũyũ gĩkiuga ruo rũmenyagwo nĩkĩ, na nĩ njũĩ onĩo mena ruo, na ũrĩa tũngĩka na njĩra ya rwendo nĩ kũria Ngai ahorerie ngoro ciao. Ngai ũcio wonete ihinda nĩ ikinyu rĩa John, rĩu Ngai ũcio akĩhorerie ngoro cianyu na mũhe thayũ na mũgĩe na kũũmĩrĩria kũu, ona ruo rũrũ rwa gĩkuũ no rũgwĩka atĩa? No rũgũthira. To ruo nĩ rwĩkaga atĩa? Ruo nĩ rũthiraga. Na nĩ ngũhoya, tũkũhoya Ngai akĩũmĩrĩrie ngoro cianyu. Wa kana, nĩ tũratwarana twĩ step ya kaigana? Ya kana nĩ niĩ nawe twĩ muoyo na njĩra ya igongona rĩrĩ na njĩra ya mathomo macio mathomwo tũririkanio atĩ ona ithuĩ twĩkĩ twĩ thabarĩ-inĩ, na koguo tũikare twĩna ũiguano na Ngai nĩgetha ihinda rĩa kinya ona ithuĩ tũgatũngwo na tũingĩrio thĩinĩ wa mũciĩ wa matu-inĩ. Na ngwĩciria hau anga nĩho tũngĩ emphasize mũno, nĩguo kana tiguo? Tondũ inyuĩ nĩ mũgĩũkire rĩ, tondũ ithuĩ twĩho rĩ, rĩu John no mahoya maitũ arabatara, no ithuĩ no nginya tũgĩtũre ũtũro ũngĩtũgaranti gũkona wega ũcio wao. Na nĩ twatarwo na njĩra ya mathomo. Ithomo rĩa mbere rĩraria ũhoro wĩgiĩ Job, na thĩinĩ wa ũtũro wa mũndũ egũkũ thĩ, mũndũ nĩ acemanagia na mathĩna maingĩ mũno, mũndũ nĩ acemanagia na mĩnyamaro mĩingĩ mũno. Ta rĩu no twĩcirie, na nĩ ndĩreririe andũ handũ ndĩrathiĩte igongona ta rĩrĩ, ta rĩu no twĩcirie tũkire kũũmĩrĩria bamĩrĩ ĩno, no ũira wa ma tũtinoka kũũmĩrĩria bamĩrĩ ĩno tu, tũkire tũmanĩrĩrie. Tondũ ona ithuĩ korwo mũndũ no aheo mweke wa kwĩyaria, o mũndũ arĩ na mĩnyamaro yake, o mũndũ ena mĩnyamaro yake, na he maũndũ mana mahinyagĩrĩria mũndũ thĩinĩ wa ũtũro ũyũ. Ũndũ wa mbere nĩ ndwari. Ngai nĩ mwega. Inyuĩ mwĩna ma ona no korwo nĩ wĩ thĩinĩ wa WhatsApp 2 kana 3 cia gũteithĩrĩria mũndũ mũrwaru, no ũkorwo mũciĩ kwĩna mũrwaru. Ta rĩu ndĩrarĩ igongona ira rĩa Macakaya, na kũu tũrarĩ igongona rĩa Macakaya he mũndũ ũrarigitwo mũrwaru. Koguo ona mathiko marĩa megũthikanwo mũthĩ nĩ hũthũ mũndũ ũcio ndegwĩka atĩa. The reality of diseases or illnesses nĩ ũndũ hinyagĩrĩria andũ mũno. Ũcio nĩ ũmwe. Wa kerĩ nĩ wagi, atĩ no ũkorwo ũkĩenda gwĩka ũndũ no ndũrĩ na hinya wa gwĩka ũndũ ũrĩkũ. Ta rĩu thukuru nĩ ikũhingwo, no Januari ningĩ ĩgĩkinya nĩ maithori tũgũcokia ciana thukuru na ũguo wagi nĩ ũhinyagĩrĩria andũ mũno, kana ũkĩa, no tũkĩhũthĩre kiugo kĩu. Ũndũ ũcio ũngĩ ũhinyagĩrĩria andũ nĩ kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ, na ndiĩ kana nĩ translation, nĩ agony. Na agony ti ruo rwa mwĩrĩ, agony nĩ ruo rwa ngoro. Ndiĩ kana nĩ ruo rwĩtagwo na Gĩkũyũ mĩnyamaro, kana ũngiuga mĩnyamaro nĩ kĩ? Ngai nĩ mwega. No ũkorwo wĩna irio, wĩna nguo, wĩna maũndũ marĩa mangĩ mothe, no wĩna mĩnyamaro ya ngoro, matangĩka ma ngoro na meciria, na maũndũ macio gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũkwehereria tiga no Ngai, harĩa tugaga twĩna mũrata ũtangĩka atĩa. Na wa mũico nĩ gĩkuũ, death. Na gĩkuũ nĩ gĩtũhinyagĩrĩria. Gĩkuũ nĩ gĩtuangaga mĩnyororo ya family, gĩgatuanga mĩnyororo ya rwendo, tondũ mũndũ ũcio tigacoka gũtũrania nake. Na maũndũ macio mothe it is a given. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kwĩyeherania na maũndũ marĩkũ? Mũtaragĩtĩkia. Ngai nĩ mwega. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kwĩyeherania na maũndũ macio maigana.
ati within wa thĩ ĩno no ũrware, no wage, no ũnyamarĩke, na mũico-inĩ no ũgeka atĩa? No Yesu agĩtwarĩria na njĩra ya ciugo ciake no atũteithie mũno kũgĩa na thayũ wa ma, maũndũ macio meho kana matarĩ ho. Ngai nĩ mwega. Atĩ no ũgĩe na thayũ kũrĩ ona mĩnyamaro, no ũgĩe na thayũ kũrĩ ona ndwari, no ũgĩe na thayũ kũrĩ na maũndũ macio mothe ona gĩkuũ gĩkuo, no ũgĩe na thayũ ũngĩgera gacĩra karĩa Yesu mwene atuonetie. Na ngwĩciria ngwĩkorwo ngĩcokia o kĩũria kĩu kĩmwe tu. Niĩ nawe rĩ, tũbatiĩ gwĩka atĩa nĩgetha tũgĩe na thayũ ũcio? Mũthuri ũyũ rĩrĩa aratwarithagia ndege rĩ, ndege yathiĩ rĩera-inĩ, andũ makĩingĩra ndege na magĩikara their classes, nĩguo kwĩna nĩnyũ ndĩrenda mũndarĩrie, kwĩna mwanjĩra kwĩna first class, makofi kwenu, to nginya tũhũre rũhĩ. Haya, wa kerĩ kwĩna atĩ kwĩna business class, kwĩna andũ a biacara. Haya, number 3 he mũndũ ahũthĩra kiugo kĩritari tauga others no ngũgĩciria ĩtagwo economy. No toria mũndũ ũcio mũriganĩtie, kũngĩgĩa na makũmbĩ rĩ, is anyone spared? Aca, ũria mũndũ ũcio, itanagĩkwĩra ũnjokerie, wenda kwĩra ũrie mũndũ ũcio ũngĩ, kũngĩgĩa na makũmbĩ ndege rĩera-inĩ rĩ, is anyone spared? Even the pilot himself is not spared. Oronake thĩinĩ wa makũmbĩ marĩkũ? Noguo nĩguo ithuothe gũtirĩ mũndũ ũtacemanagia na mĩnyamaro, ũtarwaraga, na finally gũtirĩ mũndũ ũtageka atĩa? No nĩ ngwenda tũgĩe na thayũ thĩinĩ wa Mwathani. Tũũrie atĩrĩrĩ, nĩkĩ ingĩka nĩgetha ngorwo ndĩ na thayũ, maũndũ macio marĩ ho na matarĩ ho? Na mũndũ ũrĩa ũngĩtũhe mũhano mwega nĩ Ayubu. Tondũ Ayubu ha mathĩna macio ndagweta, Ayubu nĩ acemanirie namo mothe, agĩthirĩrwo nĩ indo ciake, ciana igĩkua, agĩcoka akĩamũkwo nĩ arata makĩmwĩra we nĩũĩ kĩrĩa kĩrakũrĩa, acio makĩmweherera, agĩcoka akĩamũkwo nĩ mũtumia akĩmwĩra ruma Ngai wĩke atĩa? Rĩu ndĩrenda muone mbica ya mũthuri ũcio, left alone but not alone. Ngai nĩ mwega. Mũthuri ũcio atigwe wika no ndarĩ, agire gũkorwo wika nĩkĩ tondũ tũraigua mũthĩ akĩaria na ũcamba. Ayubu akoiga narĩ korwo ciugo ciakwa nĩ gũcanwo igĩcanĩtwo ndũmba-inĩ ya ihiga itũũra irĩ njane, atĩ ona ikonde ciakwa ciarĩkia kwĩha, hena ũndũ ũmwe Ayubu aramenya, niĩ nĩngeyonera Mwathani wa mwena wakwa, ndikamuona te mũgeni, tondũ nĩtũramenyanĩte nake thĩinĩ wa ũtũũro ũrĩkũ? Nĩtũramenyanĩte nake thĩinĩ wa ũtũũro ũyũ. Ayubu agacokia ciugo akauga atĩrĩrĩ, nĩ njũĩ ũndũ ũmwe, my Redeemer lives, atĩ Ngai ũrĩa mũhonokia wakwa atũũraga muo. Andũ nĩ mandirike, arata no mandirike, ona ciana ciakwa nĩ ikuĩte, no nĩ njũĩ ũndũ ũmwe, I am not alone, yet I may seem to be alone, but I'm not alone because I have God, the living God. Na Ayubu ũndũ ũcio gĩtũma agĩe na hinya, hinya ũrĩa ũtangĩheanwo nĩ indo na andũ na maũndũ, hinya ũrĩa watũmire ona gĩkuũ kĩo kĩene akĩrorire na maitho ta mũtheru Paũlũ akiuga atĩrĩrĩ, atĩ ihinda rĩakwa rĩa gũitwo ta igongona nĩ rĩkinyĩte, no nĩ ndũĩte mbara ĩrĩa kĩ? Nĩ ndũĩte mbara ĩrĩa njega. Ayubu ena hinya wa na thĩinĩ ũrĩa tugaga na gĩthũngũ, he has resilience. Resilience ĩciarĩtwo nĩ kũmenya nĩoaine na Ngai, na thengia Ngai kweheria maũndũ marĩa mangĩ mothe. Ayubu nĩ ara proclaim na koiga
ona Ngai eheria maundu Ngai ari oki ni nyu mouga Ngai ni mwega ari ogiti ati eheria maundu mothe no we ndaneka atia mwini wa Thaburi 11 oragia atiriri hihi mundu uria muthingu ri muthingi wake ungi momorwo kana haraganio ri mundu uria muthingu angika atia Ngai ni mwega torio mundu ucio muriganitie mithingi yaku ya momokorora naku Ngai ni mwega Ngai ni mwega tondu andu ni marakihenio muno kaigua mundu nie ndi muthinjiri Ngai koguo I meet so many experiences ati mundu arerirwo mathina make mothe angi athinja mburi 3 mathina ni meka atia thutha wa guthinja 3 akerwo he kaundu kanini he gathiri gacuguo tarihite Ngai ni mwega agagithie na mbere ageka uguo erwo agacoka gitanda-ini akauga haha ndirona utheri ndumanira ibatha Ngai ni mwega ngamuria riu ri mburi ni utigitie wambe uthinje ingi nigetha ngiuka ikoro cieka atia wambe unine mburi nigetha mwihoko waku ehere mburi ni ucokie hariu Ngai uria muturamuo ari angi makahenio ni rekeire mwira na hunja me hatu na wira muritu muno ndironire na ndikana muronire andu magitwara soda mundu agaitiririo thota ya Fanta akerwo turo wake ni ukugia cama surely be honest soda ya Fanta tuitiririo mwiri ati uturo waku ni ukugia ki na rikorwo wakirwo kinywe cama uyu kiume na thiini Ngai ni mwega na andu marahenio na mageka maundu things that actually look crazy na maundu mahana tayundu cia guthiururwo no ni undu thiini wa thabari yao ya uturo ri hindi iria indo cieherio muturire-ini wao ri hindi iria andu meherio ri meciria mao makamahenia Ngai ni eka atia Ngai ni ehera Daudi acokagia Thaburi 11 akauga Jehova Ngai ari o giti-ini giake kia unene matu-ini na Jehova Ngai ari o hekaru-ini yake the koguo ni kuga ucio ikaraga iguru muno ri nionete oke aturanie nake na ithuĩ thiini wa hekaru nigetha tukona ha kuririra kindu kia mbere ungienda kurwa bara ciaku no hotane invite God in your life invite God in your life na ni ngumucokerera itai mwathani thiini wa uturo wanyu atuike murata wanyu ati muthi andu makamutirika muthi indo ikamutirika muthi ugatirikwo ni unene na uthamaki ni ukamenya mwene maundu macio mothe ari hamwe na ki na ndugatuika wa kuhotwo invite God in your life atutiuga just invite tugaga you invite him and involve him oguo ni kuga umukaribishe thiini wa uturo waku no ucoke umutue part and parcel ya maundu maria ureka oro muthenya oro muthe ndirarathimeira muthuri mutaro kana mitaro ya foundation ya nyumba ndiramwira riu ni ngwenda gutigana kiugo kimwe riu tondu no wamwita kiambiriria ungigathi ukwame ri ugakimwira twambaniriirie oroha no aingi mumwitaga riria yakwama riu ho niho batha na muhunjia methagwo namba yao ni ukioi maundu ni mathukite muno riria mari mega ri namba yakwa ndwari koguo na riu tigana nayo Ngai ni mwega Ngai ni mwega you need to involve God from the word God na nikio ugithoma Biblia yothe in the beginning God okiambiriria Ngai maundu maria mothe ureka invite and involve God hekanya mucuragia nyumba-ini cianyu kaugaga Jesus is a silent listener in every toria mundu ucio muriganitie akaria ri tondu turauga he is a silent akaria ri ningiuka gwaku he cai na irio na ndathie kwario kanja we thikiriria mucio ucio na ni wikarika no nginya tuthikiririe koguo na Yesu okari na no amu invite ri the second thing be a listener na toguthikiriria thikiriria na wathikira mugambo wao thikiriria na wathikira mugambo wa Ngai Ayubu akirutirwo uira no wanyonera ndungata yakwa Jehoke kwigwitwo Ayubu ni tondu ni igwite na agathikira mugambo wao ni igwite na agathikira mugambo wa Ngai na mathina maingi twinamo ona korwo no tutuike very honest menyamaro mingi yumanaga na kwa gwathika
Ngai nĩ mwega. Tarĩu haha nona nĩ haigĩtwo he mawega na nĩ twaririkanio mithe kĩambia. Ngo nĩ ngũbia na tia igongona. Igongona nĩ ta ya mũthuri ũyũ, ĩno nĩ njĩtĩkĩrĩku na mũthuri ũngĩ ũraruta wĩra haha ũrĩa. Rĩu icio ingĩ angĩkorwo wĩ mũndũrũme ti njĩtĩkĩrĩku kĩgongona kĩrĩkũ? Na gĩtĩ ũndũ mũhũthũ no kũruta ngũbia. Kwĩ mũndũ wa gũthwo na njũgũma. Na nĩkĩ tũregaga gwathĩkĩra Ngai thĩinĩ wa maũndũ marĩa mangĩ. Ngai agakweherera agakwĩra atĩrĩ, ndĩrenda ngũrathime, ndĩrenda njagĩrie maũndũ maku, ohera andũ arĩa makũhĩtĩirie. Ũkambia kũnuna. Ngai nĩ mwega. Ũcio ndingĩrekera. Gĩcambio kĩrĩa njambĩtie ũcio ndingĩka atĩa? Gĩcambio kĩrĩa njambĩtie ndingĩmũreka. No maandĩko marauga atĩrĩ, rekera mũndũ ũrĩa wĩkĩte atĩa? We ĩkondo ũrĩa mũhũthũ mũno. Na ũndũ ũrĩa mũhũthũ mũno rĩ, nĩ gũkua thĩinĩ wa mũndũ nĩgetha ũtũre thĩinĩ wa Ngai. Ũguo nĩguo vitaugire iria-inĩ rĩa Genesaret atĩ Mwathani ũtukũ mũgima twatina tũgĩtega thamaki no tineka atĩa? No tondũ nĩ woiga, na rĩu nĩ kiugo gĩaku rĩ, tondũ nĩ woiga nĩ ngũikia rũgara rwa ndigi, tondũ no wauga. Ti nĩ ũndũ wa wendi waku, nĩ tondũ nĩ Ngai weka atĩa? Ngai atwĩre ndanai rĩ. Is as simple as that. Love one another. Rĩu tarwa mũndũ ũcio mũriganĩtie no ngo mũkiumire nake nyũmba ĩmwe no wega mũrore wega. Rora mũndũ ũcio mũriganĩtie kũndora. Rora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Ndika nona wĩra ũrĩa Ngai arutĩte. Ngai na ithe ndarutĩte wĩra mũnene. Nĩgetha mũndũ ũcio agaigana ũguo, agĩe icoka, athakare, agĩre, na wĩra waku ũrerwo no gwĩka atĩa? Ũkũmwenda na ndekũinũka gwaku. Ngai nĩ mwega. Ũcio mũriganĩtie ngoti waku rĩ, na mũtinauma nyũmba no Ngai ũkĩinũka gwaku. Ta rĩu niĩ wona twarĩkia niĩ ngũinũka kũrĩa ngora. Rĩu koguo ũngirĩrĩrie o mathaa maya merĩ ndĩ haha wĩre ngoro kĩmũndũ gĩkĩ nĩ ngũkĩenda. O ũguo kĩhana niĩ nĩ ngũkĩenda, na nĩgetha matũ na ngoro ithikĩrĩrie kĩrĩa areka atĩa. Ibrahimu arĩ mũrata wa Ngai na acereirwo mũthenya ũmwe nĩ ndungata ĩkũgena. Na Ibrahimu ona mũthuri ũcio aheo irio. Ibrahimu akĩona mũthuri ũyũ ndanahoera arĩa ta mahiũ. Nĩ andũ a irio cigagwo mbere nĩ mekire atĩa? Nĩ marĩire ta mahiũ. Ndũĩ mahiũ matingĩtinda makĩũria ciauma nakũ kana macokie ngatho. Akĩona mũthuri arĩa atekũhoya, akĩmwĩrorera, akĩmenya ũyũ wakwa ndegwĩka atĩa? Ndekũrara, ũrĩkie kũrĩa umaga. Ibrahimu akomarĩ akĩrota kĩroto. Ngai akĩmumĩrĩra kĩroto-inĩ akĩmũria atĩrĩrĩ, mũthuri ũcio wera athiĩ ndekũrara gwaku tondũ ndanahoya rĩ, ena mĩaka igana? Ngai nĩ mwega. Akiuga ena mĩaka 75. Akĩũrio, na mĩaka 75 tondũ niĩ Ngai nĩ ndĩmũkirĩrĩirie rĩ, waremwo no kũmũkirĩrĩria mũthenya ũmwe? Ngai nĩ mwega. Waremwo no kũmũkirĩrĩria kĩ? Tondũ niĩ ndĩ Ngai rĩ, ndĩmũkirĩrĩirie mĩaka 75. In any case, no itiwe gwĩcokagĩria ngatho na irio nĩ Ngai. Warakario nĩ kĩndaga gũcokerio ngatho wakĩrakara waingata mũthuri. In short yeragwo atĩrĩrĩ, gĩa no kirĩrĩria andũ arĩa mũraikarania nao, gĩa na ngoro ya rwendo. Gĩa na ngoro ya rwendo. Mũthuri ũyũ Mũroma watũma athuri a Ayahudi magathaithane kwĩ Yesu. Mathiĩ kwĩ Yesu mamwĩrire atĩrĩrĩ, matiathire kũmũthaitha, mamwĩrire wĩna ũigĩrĩrĩki wa gũteithia mũndũ ũrĩkũ? No ũigĩrĩrĩki wauma kũ? Tondũ mũndũ ũyũ nĩ atwendete. Tera mũndũ ũcio mũriganĩtie, kĩa mbere nĩ wendo. Na mũndũ ũyũ nĩ atwakĩire thunagogi. Wendo ti rũrĩmĩ rũtheri, wendo nĩ wonanio nacio. Utiro kijani unyendete no wega ni ndakĩigua no ciĩko nĩ irĩkũ ikuonania atĩ ũguo rauga nĩguo. Ona Ngai tũkũmwĩra ndĩmwendete mũthuri ũmwe aranjĩra ndamũririe we nĩ ũthiaga kanitha njĩra ĩmwe ya kũ-invite Ngai thĩinĩ wa ũtũũro wakwa. Kanja nĩ hoyagĩra mũciĩ. Ndamwĩra nĩ ũhoyagĩra mũciĩ ndirarega no nĩ wĩkaga ũrĩa we ũrenda. Ũguo nĩguo ũrenda gwĩka atĩa? No Ngai nĩ athanĩte atĩrĩrĩ, uma gwaku mũciĩ thiĩ itũngana na andũ arĩa angĩ mũmathe Ngai mwĩ hamwe, nĩgetha nake Ngai rĩ one nginya effort yaku ya kũmũmatha nĩgetha kuongerere kĩrathi. Uo ona arĩa mũtaragĩthiĩ nyũmba ya Ngai tafadhali njĩra ĩmwe ya kũ-invite Ngai wĩtwarage nyũmba-inĩ yao. Na nĩgetha wathiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai kũmwĩra nĩ ũmwendete nĩ ũramũmatha rĩ,
urumaniririe na ciĩko njega ingĩrũgamio mbere ya Ngai. Athuri aya mathiĩ kũrĩ Yesu marũgamirie ciĩko iria mũthuri ũyũ akĩte atĩ nĩamakĩire thunagogi ũrĩa ũcio mũriganĩtie. No ũnjĩre ngũhoere kana tũkũhoere, no mbere ya Ngai tũngĩrũgamia kĩ? Ngai nĩ mwega, Ngai nĩ mwega. Rĩrĩa wanjĩra hoera nĩ ngũkĩhoya, no ũnjĩre atĩrĩrĩ, nĩkĩ ingĩrũgamia mbere ya Ngai? Mũthuri ũyũ, athuri aya honi mathiĩ kwĩsu maugire nĩatwakĩire hekarũ, hena ciĩko ekĩte cingĩrũgamio mbere yao. No inyuĩ mũraugire kawega, no rĩu bairo yahota gũcario gakaga. Ngai nĩ mwega, tondũ nĩ ũtuĩkĩte rĩngĩ mũndũ mũũru ũkaga ciĩko njega. Tũikarania thĩinĩ wa mĩciĩ, mwĩciraniei meciria mega. Turona rĩngĩ ũkona andũ a mũciĩ ũmwe, especially aciari mehera, ũkona andũ matwaranĩte igoti-inĩ, na kĩrĩa matwaranĩra igoti-inĩ mathiĩ gũcirĩra indo cia ithe na nyina. Rĩu mũthuri ũmwe mũrata wakwa ararĩ na ihinda iritũ mũno, mahĩngĩcanĩire indo, na ikĩoyana marĩ anake anga atano, anga na mũirĩtu ũmwe, na manyina meho, mũthuri arĩ wa atumia erĩ, kũu manyina meho othe magĩthiĩ gwa cibũ. No cibũ atanacira rĩ, akĩamba akĩrora njamba icio, tondũ ona mũthuri ũcio nĩ mũndũ wĩna hinya mũno, akĩmarora akĩona andũ arĩa merĩ ũmba rĩa hinya, akĩmarora akĩmenya aya nĩ mekwenda kwamba gũthecwo kiugo. Akĩmoria atĩrĩrĩ, cibũ akĩmoria atĩrĩrĩ, itarĩkĩi ndĩmũrie, inyuĩ mũtiraigua thoni mũikarĩire fomu gwa cibũ mũcirĩre indo cia mũndũrũme ũrĩa ũngĩ na mũndũrũme na akake? Ngai nĩ mwega, Ngai nĩ mwega. Nĩ kiugo cibũ aramoria atĩrĩrĩ, tondũ atumia a mũthuri ũyũ meho, mũtiraigua mũconokete mũrĩ arũme agima mwoka kũrũĩra indo cia mũndũrũme ũrĩa? Rĩu gakora atĩ nginya andũ no manyitane maingate mwana ũmwe nĩgetha magae. Rekei tũtuĩke andũ mena ũngai. Ndoririe mwanake ũmwe ngĩmũria, to nĩ ũrauga ũheo igai inene kũrĩ arĩa angĩ, we mwathũkũmaga na thoguo? Tondũ arakiuga heo igai inene, ngĩmũria nĩ thoguo mwathũkũmaga nake kana ũraheo igai inene nĩki? Ngai nĩ mwega. Rekei tũtuĩke andũ a kwendana na gwĩcirania meciria mega. To ũgĩta Ngai nĩ ũrabatara wĩke maũndũ iciĩko iria onanagia nĩma ona ihoya rĩu ũrahoya Ngai nĩ egwĩka atĩa? Nĩkĩ kĩngĩrũgamio mbere ya Ngai? Mũtumia etagwo Tabitha akua, atumia marũrũnganirie atumia a ndigwa makiuga mũtumia ũyũ ũkuĩte, nguo ici nĩwe ekire atĩa? Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio Petro akĩriũkia mũtumia ũyũ, tondũ hena ciĩko ingĩrũgamio mbere yao. Ona agĩa na ciĩko ingĩrũgamio mbere ya Ngai. Na ndinakwĩra ũgeke maũndũ menene, wega umaga namo. Ambĩrĩria hau ũrĩ thĩinĩ wa mũciĩ, gwĩka ciĩko njega, ciĩko ingĩgũthaithanĩra mbere ya Ngai. Hĩndĩ ĩyo nĩguo tũrĩonaga atĩ nĩ twagĩa na thayũ wa ma, atĩ ona kwĩna mathĩna, kwĩna mĩnyamaro, ũkona thayũ waku ndũreka atĩa? Ndũrathira. Na ũndũ wa mũico tũkerwo atĩrĩrĩ, endure to the last. Yani ũkirĩrĩrie thĩinĩ wa mĩnyamaro yaku nginya ndagĩka yake. Aroma na nĩwaigua nĩ twaigua ũhoro wa Mũroma. Aroma nĩo mambĩrĩirie athletics na maũndũ marĩa mangĩ, na nĩ marĩ na ihenya rĩmwe rĩega mũno, ihenya rĩu rĩa mũndũ ateng'eraga ena gĩcinga gĩgwakana, na mũndũ ũrĩa ũrĩhotana ti ũrĩa ũrĩkinye wa mbere. Mũndũ ũrĩa ũrĩhotana nĩ ũrĩa ũrĩkinye wa mbere, gĩcinga gĩake gĩgĩkaga atĩa? Koguo to gũteng'era, nĩ ũteng'ere ũgĩcungaga mũcuma waku ndũgeke atĩa? Nĩkĩo kũigua mũtheru Paul augaga atĩrĩrĩ, nĩ ndũĩte mbaara ĩrĩa njega, kĩhĩtahĩtano gĩakwa nĩ nginyĩte mũico, naguo wĩtĩkia rĩ nĩ ndĩũigĩte ta tawa ũyũ ũrĩa mwakanu. Na angĩkorwo nĩguo gũthiĩ ũguo rĩ, no nginya ũgĩe na ũkirĩrĩria. No nginya ũgĩe na kĩ? Ũgĩe na ũkirĩrĩria. He mũtumia ndĩracemanirie nake aranjĩra rĩu kanitha wa 10 acenjetie, arĩ kwa mũhĩa, akiona mũhĩa nĩ araka kanitha agĩthama. Ngai nĩ mwega. To kwarĩ na harambĩ, agĩthiĩ anga PCA
Nĩ arandarĩirie rĩu kanitha wa iko. Ndĩramwĩra ona ndũhũmũkĩte nĩ ũgũthianga tondũ mathĩna ti kanitha cina thĩna nĩwe wĩna kĩ. Koguo ona kũu ndũikara no ũgwĩka atĩa. Tuĩka mũndũ wa gũkirĩrĩria. Ti ũguo na tuonaga thĩna nĩ kũrũga. Ona amwe mĩciĩ arega gwakĩka nĩ tondũ o gathĩna kanini nĩ ũcokire kwanyu kwa nao aciari arĩa twĩnao rĩ ndiĩ kana mũrenda ciana igĩikare kwanyu. Ngai nĩ mwega. Tene ndona mũndũ oka nĩ oragio nĩkĩ gĩathiĩ na mbere na no nginya riboti yume kũrĩa ikiuge nĩkĩ gĩathũka nĩgetha tũthondekerere. No rĩu ndũngĩtuĩka atĩ ona gathĩna wagairio mũthenya ũmwe nĩ ũcokire kwa maitũguo. Ngai nĩ mwega. No nginya andũ magĩe na resilience ga gũkirĩrĩ. Ona ithuĩ tũtathĩnjĩri Ngai rĩ na hunjia meha ona ithuĩ no tũcemanagia na mĩtharaba na ndũngiuga ona mũtharaba ũgeka atĩa kĩũrarũga. No wega wakirĩrĩria. Rĩu na mũthuri ũyũ no njũĩ nĩ akĩnyamarĩka mĩaka ĩno kana mahinda ma mũico no aragĩkirĩrĩrie thĩinĩ wa mĩnyamaro ĩrĩkũ. Arakirĩrĩria tondũ ko ndanakirĩrĩria rĩu tũtingĩrĩ haha. Rĩu ningĩ angĩratwarirwo na gũkũ ambia kũruta mbũri anga cia ndũ anga nĩ waciarĩtwo mũndũ mũgo anga ndũ. Ngai nĩ mwega. Gũkũ kũngĩrĩ na tũthingira twakĩtwo na maũndũ ma magegania mũno tũngĩona ũmũthĩ angĩragire gũkirĩrĩ ndũkĩre mũndũ ũcio ũngĩkirĩrĩria. Na ngĩrĩkia rĩ tũkiragĩrĩria to nĩ tũĩ mĩnyamaro na maruo nĩ ciĩkaga atĩa. Tera mũndũ ũcio mũriganĩte to no kwa ariganĩirwo ũmwĩre mĩnyamaro na mathĩna nĩ ithiraga. Ngũrĩkia na rũgano rwa mũthuri ũmwe mũrata wakwa wacoraga mbica. Acoraga mbica ta iria muonaga makanitha-inĩ na nĩ acoraga mbica njega mũno. Agĩcoka akĩnyitwo nĩ arthritis, chronic arthritis ĩna ruo mũno. Ageria kũnyita kanyamũ kau acore akaigua ruo mũno. No agathaitha mũtumia wake ũkaũnyitĩrĩre guoko ndĩkio gaka tu. Agakĩnyitĩrĩrwo agagĩcora na ruo. Rĩu mũthuri ũmwe wa rika rĩake akĩmũcerera akĩmũria atĩrĩrĩ rĩu rĩ ruo ruothe ũregereria nĩkĩ. Tondũ nĩ ũrerete ciana rĩ mbica nĩ ũcorete nyingĩ rĩ ũragiginya na gũcora ĩno nĩkĩ kĩratũma ũtinde ũgiginyanĩte. Mũthuri ũcio akĩrora mũrata we akĩmwĩra atĩrĩrĩ ndũgũ ndĩreka ũguo tondũ ruo nĩ rwĩkaga atĩa. Cokerai muge ruo nĩ rũthiraga. No mbica ĩno ndĩracora ĩgũtũra yonagwo nĩ njiarwa na ĩgũtũra yonagwo nĩ njiarwa na njiarwa. Waya gũcora mbica ĩna ruo mũno ũkĩrera ciana tondũ ũreri wĩna maruo maguo nĩguo. Ũkaigua ũkona nĩ mĩnyamaro ya kũrera no mũthenya ũmwe ririkane ruo nĩ rũgeka atĩa. Tondũ no ngacikĩigĩrĩrwo ihiga ciana itigakũre nĩto megwĩkũra tondũ ruo nĩ rwĩkaga atĩa. Waya gũkorwo na thĩinĩ wa harĩa ũtungataga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai kwĩna moritũ maingĩ mũno no kaigua tongerekia maathani thĩ ta mutha no ririkana ruo nĩ rwĩkaga atĩa. Ta rĩu gĩikaro gĩkĩ tũrĩ mũtumia ũrĩa wanjiarire gũkũ ati mĩaka mĩingĩ mĩaka ta 40 ũguo mĩthiru nĩ ngũririkana kwarĩ mweri wa mũgwanja ũguo kwĩna kaheho. Mũtumia ũyũ nĩ anyitirwo nĩ ruo na agĩtangĩka kiuga mbu akĩnegena ĩndĩ ruo. Ngai nĩ mwega gũkũ na mũtikarore no gũkũ na agĩtangĩka na akiuga mbu mũno to nĩ athĩnio nĩ ruo rwa kahĩĩ gegwĩka atĩa. No ndĩmwĩre ũma ona ithaa rĩtathirĩte njamba yacomoka o mũtumia ũrĩa ũkuaga mbu augire ngemi nĩ gũkũ. Ngai nĩ mwega tondũ ruo nĩ rwĩkaga atĩa. Rĩu ruo nĩ rwahĩtũka rĩu gĩkeno nĩ gĩkeno kĩamwa. Ĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie kirĩrĩria harĩa ũrĩ. Angĩkorwo nĩ ũndũ mwega ũreka na nĩ ũragerera maruo nĩ ũndũ wa wega ũcio ruo ririkane nĩ rũgeka atĩa. No ũguo reka mbica ĩyo ũracora nĩ gũtũra mĩndĩ na mĩndĩ yonagwo nĩ njiarwa na njia. Tũhoe Ngai tha njĩra ya igongona rĩ John atwĩtĩire igongona tũmũhoere ahurũke. No ithuĩ twĩ muoyo tũhoe Ngai nĩgetha kiugo kĩa Ngai kĩgĩe na maciaro thĩinĩ wa ũtũũro witũ. Invite God. Ĩta Ngai thĩinĩ wa ũtũũro waku
Number 2, muthikiririe no mwathikire. Athikira Ngai. Number 3, ikashiko cingĩkĩrũgamio nĩ andũ mbere yao. Mbere ya Ngai. Atutwithaitha tuge muthuri ucio na nĩguo anateithia, muthuri ucio na nĩguo atwana mweta magongona maharambe cia kanitha goka, muthuri ucio na nĩguo arerete twana, muthuri ucio na nĩguo amathĩte thayũ thĩinĩ wa itũra, mutumia ũcio ekĩte, nĩ tukona kĩndũ tũngĩrũgamia mbere ya Ngai. Na wa mũico, kirĩrĩria he Ngai. Kirĩrĩria he Ngai, tondũ ruo nĩ rũgwĩka atĩa? Ta rĩu rwa John nĩ rwathira eternally, rĩu ndarĩ ruo rũngĩ. Nikio tũrathaithana athiĩ kũrĩa atheru mathiaga, atũre akenete tene na maruo make mothe meke atĩa? Tũkĩhoe Ngai na amũmĩrĩrie thĩinĩ wa wĩtĩkia na wega wake, na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru. Basi sasa baada ya umilia, waliojitayarisha kwa sala za umini mwakaribishwa mjonge mbele. Naomba zote tusimame. Mungu Mwenyezi, tunaposimama mbele zako katika ibada ya misa ya kumzindikisha mwenda zake John ambaye umemuita kuja kwako, tumkabidhi mikononi mwako kwamba vile ambavyo umemuita azidi kupumzika kwa amani, tukiombea familia kwamba katika kipindi hiki pia vile vile uweze kuwajaza na kuwapatia ujasiri wa kuweza kuelewa kwamba wakati ambapo mmoja wetu ameaga, maisha yanabadilika bali hajapotea. Tukiombea wale wote ambao tumekuja pia vile vile kutoa ushuhuda katika safari hii ya mwisho ya ndugu yetu huyu, kwamba tumuombee apumzike kwa amani. Bwana, twakuomba. Thengio Mwathani Ngai ithe witũ, ngatho tũgũgũcokeria mathaa ma mĩaraho Mwathani, makĩria nĩ kĩheo kĩa muoyo kĩu ũtũhete ithuĩ twĩho, tũgakwĩra nĩ thengio mũthamaki mwega, na makĩria Ngai witũ tũkĩhoya thayũ o thĩinĩ wa gĩikaro kũrĩa tumire, na nĩgetha Ngai witũ tumage kuo tũrathimĩtwo nĩwe. Twaneana muoyo wa John moko-inĩ maku Ngai, nĩgetha Ngai witũ tuĩke wa kũmũrathima. Ũyũ tũkire kumagaria mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani, arutĩte mawĩra maingĩ Mwathani gũkũ thĩ, na rĩu nĩ ũrĩkĩtie kũmũhurũkia mawĩra macio mũthamaki mwega. Rathima andũ ake Ngai witũ, rathime ciana ciake, rathime mũtumia wake Ngai, na nĩgetha maikare na thayũ Mwathani. Arĩa othe maciaranĩirwo na John Ngai, twĩkwa kũmarathima Ngai witũ, na nĩgetha mathiĩ na mbere na wendo ũcio mũingĩ marĩ naguo baba wa matu-inĩ Ngai witũ, makaumagaria mũrũ wa nyina na thayũ ithe witũ. Tũgĩkũhoya Ngai witũ, korwo wĩ hamwe na ithuĩ mahinda mothe Ngai, na nĩgetha tumagarie John tũrĩ thĩinĩ waku nawe wĩ thĩinĩ witũ Mwathani. Twakũnengere ndungata ciaku iria ciatũhe kiugo gĩaku kĩega Mwathani, tuĩke wa kũmarathimaga ithe witũ na kũmekaga wega, nĩgetha Ngai witũ tũkaheo ciugo na ithuĩ igaikara thĩinĩ witũ, na nĩgetha ithundũkage kuo Ngai tũgekaga ta kwenda gwaku Mwathani. Na mbere na gũtuĩka wega, na nĩgetha ciugo ciaku itikae kũragĩra thĩ Mwathani, no ikamera thĩinĩ wa ngoro citũ ithe witũ. Na nĩgetha Ngai witũ tũgaikaraga wega thĩinĩ wa cikaro citũ, na nĩgetha wĩra waku ũgatuĩka wa kũrutĩka. Ona kanitha citũ ithuothe o kũrĩa mũndũ athiaga, tũgatuĩka kũhunjia kiugo gĩaku. Twahoya thayũ ũrĩa umaga kũrĩ we, tũkiuga Mwathani ũtũigue. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu, na hayo yote tumeomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
nĩ ihinda rĩa matega. Andũ a mũtheru Paulo, wakati wenu. Kwa wale wanataka kutumia sadaka kwa simu, account number, pay bill 522, account number 5996907, pay bill 522, account number 5996907. Karibuni. Pay bill number 522, account number 5996909. Thank you.
Family nio mararehe matega. Family nio mararehe matega. Salini ndugu na dada, ili sadaka yangu na yenu ikubalike na Mungu Baba Mwenyezi, kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa kanisa lake lote takatifu.
E Bwana, twakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii, tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako John, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema, twakusihi umjalie ili amfikie na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anaishi na kutawala daima na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristu. Katika yeye tuna tumaini la ufufuko wenye heri liliangaza kwetu, ili sisi tuliosikitika kwa sababu twajua kwamba lazima tutakufa, tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waumini wako, Bwana, uondolewi, ila unageuzwa tu na hao wanaopata makao ya milele mbinguni, yakiisha bomolewa makao hapa duniani. Kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho: Kwa jina la Bwana barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana, 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 hosana juu mbinguni. Hosana, 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 hosana juu mbinguni. E Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, twakuomba utakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate akakushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akashukuru tena na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani.
Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, twakutolea mkate uzima na kikombe cha wokovu. Twakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia twakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. E Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, askofu wetu Filipo, askofu msaidizi wake Daudi, maaskofu na waklero wote, pamoja na taifa lako lote. Umkumbuke mtumishi wako John Kimwita uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Jalili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Wapokee kwenye nuru ya uso wako. Na kuomba uturumie sisi zote ili, pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yusufu mume wako huyo Bikira, mitume wenye heri, Mtakatifu Kamilo somo la wagonjwa wote, Mtakatifu Benedikto msimamizi wa jumuiya hii, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu, tukifuata mafundisho yake ya kimungu, twathubutu kusema Fafa wetu rigoro. E Bwana, twakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. E Bwana wetu Yesu Kristo, uliombea mitume, amani na wachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako. Naishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani.
Wapendwa, tazama Kristu mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri sisi tulioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana mwili na damu ya Kristo vitulinde, vituponye, tupate uzima wa milele. Twakinya ihinda ringi ria wamukiri na ni mundu wothe wihaririirie no ria mkatoleki mwenye amefunguliwa.
sala kabla ya kupokea, sala ya Mtakatifu Inyasi, sala baada ya kupokea, sala ya Mtakatifu Inyasi. Roho ya Kristo nitakase. Wakristo wapenzi, tusimame kwa wimbo wa shukrani. Tuombe. Bwana Mungu, mwanao ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki, upende kumjalia ndugu yetu John afike kwenye karamu ya milele ya Kristo. Unaishi na kutawala milele na milele. Basi sasa wimbo wa shukrani kwaya, na kama familia na yeyote ambaye angetaka kuja huku mbele, tunakaribishwa kuja kufanya wimbo wa shukrani kwa maisha ya ndugu yetu. Tafadhali kwaya. Familia mnakaribishwa mje mbele. Wako ulionijalia, asante cha kulipa wewe Baba, kwa wema wako ulionijalia. Makofi kwa pamoja, makofi kila mmoja wetu. Asante, sina cha kulipa wewe, kwa wema wako ulionijalia. Asante, sina cha kulipa wewe, kwa wema wako ulionijalia. Asante, sina cha kulipa wewe, kwa wema wako ulionijalia. Asante, sina cha kulipa wewe, kwa wema wako ulionijalia. Kulinganisha na wema wako Bwana. Asante, sina cha kulipa wewe, kwa wema wako ulionijalia. Asante, sina cha kulipa wewe, kwa wema wako ulionijalia. Asante, sina cha kulipa wewe, kwa wema wako ulionijalia. Asante, sina cha kulipa wewe, kwa wema wako ulionijalia.
Asanteni, na ninaomba sasa familia turudi kwa viti na kila mmoja wetu naomba mkae kwa muda kidogo. Maujaji wa matumaini, agendi ya muyoko, hamwe maweine. Basi baada ya ibada ya misa kama desturi, mafahamu kwamba hatuna tena mambo mengi zaidi. I would want in this moment to recognize a number of groups. Kuna moja kati ya familia amekuja na kikundi kutoka Kajiado wana CMA. Naomba mahali mlipo tafadhali tusimame. I'm recognizing the CMA group kutoka Kajiado. Tafadhali tusimame. Wengine wako pale nyuma, tuwapungie mkono tafadhali. Makofi kwao. Thank you very much. I feel recognized. Kikundi cha pili ningetaka pia vile vile to recognize their presence is any pastor from any church ambayo yuko hapa. Ninaomba pia vile vile tusimame mahali tulipo. Kama kuna pastor yote, mhubiri yote, asante mam, pigie makofi. Kuna wengine hapa mbele. Thank you very much for coming to condole with us. At this moment, katika eulogy, ndugu yetu John aliweza kuhudumiwa katika hospitali yetu ya hapa Ndundu Mission, na tulikuja na wauguzi wale ambao kwa namna moja au nyingine waliweza kumshughulikia. Basi kama wewe ni muuguzi na tumekuja na wewe, tafadhali kuja hapa mbele watu waweze kukuona. Tutaweza kupea kila mmoja nafasi. It's just to recognize their service kwa maisha ya ndugu yetu. Ambao wanakuja tafadhali wapigie makofi wanapokuja mbele. Hatutawataja majina kwa sababu nikisema majina by the time tuende tutakuwa tumesahau. Basi wapigie makofi tafadhali. Asanteni. At this moment I want to invite Father Chege ambaye aliweza kutulisha kwa neno, aweze kuleta rambirambi zake kwa familia kwa sababu pia vile vile ni jirani na mmoja wa familia karibu. Father. Makofi kwake. God is good. Mungu ni mwema na kila wakati. Tutaongeza mengi, ni kusema tu kwa familia na wote ambao wanahusika na familia hii. Mwenyezi Mungu awafariji, Ngai amugirie maithori amuhe thayo, na nikio tomutega na igongona riri itheru ria mitha nigetha ngoro cianyu ihone. Undu ucio ungi ni undu wa andu aria matathia nyumba ya Ngai. Ni ndirekire research handu-ini hanyu, ndiramwikira research, ndira notice mundu tathia nyumba ya Ngai ni akuraga gukira miaka. Kona mundu ni orwo ni riri na ni aratengerio ni ukuru muno. Riu ndirauga uguo ni mugwika research mwako ndirahitia ri muke nigetha thie njoke research ni wa keri. Mundu ucio ni aremagwo ni kurwa bara cia muturire. Misheni ria ndiraruta wira, we have buried 10 people who have committed suicide and none of them was a follower. They were baptized, they abandoned their faith. Ni mabatithirio magitiga ki? Magitirika witikio. No ndu wa mwisho, the glory of God ni kweheragira. No ngiohererwo ni riri wa Ngai, watigwo hana atia? Watigwo hana atia? Muthuri uratuthondekera ikero, toka haha brother. Brother, niwe ndirenda ukio hanini. Yuka tu. Mugero muthuri ucio mutirone na riri. Ndenda na riri. Nigo ikara wega-ine wao. Riu ndakimuthaitha tondu na tungira na tuigire kanitha gwakwa mutikiiganira. O ngoro wabatithirio na nwaremirwo ni kurumirira aria na brother woho kiremba. Uture wina riri uriku? No tiga igwikara uguo, muikarire wiho wa thamburi
ugaikara uguo ndwikaine ni itherero kana ni rugo coke wakua mukambia gututanga ni abatithirio ona ni arauga we agathikwo ni mubia oni matuhuhu ogo ni uga ni guthikwo ni mubia ni erehe kanithai nogo ndangihota guka batherwo amuonagire omo. Please tafadhali na makiria muno maithe maitu ndamuthaitha muritwo ni riri mukorwo ni thayo mukorwo ni hinya ni undu wakwa kwiga henga cokai wega-ini wa Ngai tiga guikara mucii ingira nyumba ya Ngai na ndiraria uguo tondu ndikiri mwana wanyu niguo kana tiguo na riu ona ndikiri muruguo ri na nwathie na maundu maku mahana camura ri riu ona ndakirwo ngamenya kou ndingikinya tondu ni gwiconori cokai nyumba-ini ya Ngai na Ngai ni ekumwika wega. Jitagwo Father Frederick Chege toguo ndauga njiaritwo guku maitwe haha ni araina kwaya na ndutaga wira misheni ya St Joseph Mutunguru na ngareithia gikundi gia tumia in the Archdiocese. Peace be with you. Wacha ni mwalike kwa heshima baba padre rafiki yangu baba yangu, na unajua alikuwa mkubwa wangu, sasa ameniacha sina kiongozi, na unajua hizi kazi siwezi. Tumpigie makofi mazuri na nimshukuru kwa sababu alimshughulikia huyu baba yetu kwa njia ya upendo sana. Ni atugatire muthurio na rwendo na tondu wiho. Thank you, and I know even the family they have a lot of gratitude for what you have done. Padre Sam, karibu. Asante sana Father Chege. Tunamuitanga women rep. Makofi kwa women rep. Unajua wewe ndio umenialika, lazima nikugonge kidogo. Wanene wa Yesu roka renge. Salimiana hivyo kwa hewa. Asante sana. Baba amekuja. Baba amefanya nini? Asante sana. Niliwaambia pale nyuma kwamba hapa Kenya kuna baba wangapi? Wawili. Number 1 Baba Raila Amolo Odinga, number 2 ni mimi. Inajulikana katika mtandao kwamba baba mkubwa saizi yako India. Kenya mzima iko kwa mkono yangu, baba wa pili. Makofi kwangu. So asante sana. Naitwa Father Samuel Olek. Nafanya kazi jimbo la Homa Bay, parokia ya St Camillus Road, iko karibu na airport. Kwa hivyo ukikuja, you don't arrive, you land. You do what? You land. Kwa hivyo karibuni sana pale Homa Bay. Kwa hivyo niko pale sasa kwa muda wa 1 month almost tangu nitoke huku, na familia walinijulisha kwamba rafiki na baba yangu John ameweza kumaliza safari. Mimi nasema tumruhusu John apumzike. Nimekaa naye tangu last year tukiishi pamoja kule kwa parokia eneo ya hospitali. I knew what he was going through. Tumesafiri. John alikuwa rafiki yangu 2021 April, wakati nilikuja huku kulikuwa na COVID kali sana, na John alikuwa na harusi. Huyu ndio Mkristo wa kwanza niliunganisha harusi katika hii parokia 2021 wakati wa COVID. From there tukawa marafiki wa karibu sana. Ndio maana wakati amepumzika nikaona niwegana nikihoto nikuje niweze kusimama na familia na nione nyuso zenu vile ziko. Maura, bari yako? Asante sana. Jene Washege, nimeona Moses pale bado nadai harusi. Mimi siwezi sahau. Kuna mambo nikianza na sukuma mpaka tumalize. Asante sana the entire Mwita family. Hii familia imesimama na mimi kwa kitengo kubwa sana. Wakati tulikuwa tunakosa maji pale parokia, niongea na Mr. Mwita Peter akupale, my friend. Thank you very much Mr. Peter na marafiki wake na Engineer Njoroge, na Engineer Njoroge akupale, asante sana. Na Bwana Kiongo akupale, asante sana. Hao wazee wakati kuna changamoto ya maji kwa parokia nilikaa na wao chini. Then we had a program tuka solve hiyo.
tuko na maji mingi sana kule kwa parokia, courtesy of this family. Kwa hivyo tumetoana mbali sana. Langu ni kusema Mungu awabariki, na vile Father ametufundisha vizuri sana umuhimu wa kukaa karibu na kanisa. Sio kila mtu akikufa wengine wanaitwa wakuje wamuone. Wewe ujiulize ukikufa kama nitatoka Homa Bay nikuje. Eti haya. Kumaanisha apart from padri kuwa padri wako, jaribu padri wako pia akuwe rafiki yako. Na wengi wamekuja hapa kwa sababu ya urafiki, si ndio? So unakuwa padri lakini pia ukuwe rafiki ya nani? Ya padri. Ili maisha yako itakuwa mzuri sana. So Duncan, Andrew and the entire family, Mungu awatulize, muwe na nguvu. Important, we release our dad to rest in peace. Huyo mzee, there's a time we really struggled na Andrew na Duncan about his diet. Tukiwa pale, tukimpatia strict diet ya daktari, anatema. Jo nakuli. Naenda na samaki na mjaribu, anakula karibu kule mpaka mifupa. Tukimpelekea mambo hivyo hataki, na mjaribu tukimpelekea nyama anakula mpaka anasema Father ongeza nyama tena. So we struggled with him with this diet, but he loved his life, alipenda maisha yake. And wakati alikuwa anashindwa kukumbuka mambo, lakini whenever we started praying, John ufahamu wake ilikuwa inarudi na anaanza kuomba, na anajua anapokea Ekaristia takatifu. Mpaka alikuwa anatulia anaweka mkono hivi. Wewe Mkristo ambaye bado uko katika hali sawa ya afya, mara ngapi Father anakupatia Ekaristia unasimama kama jeshi, niogue Father? Alikuwa na heshima ya Kristo ndani ya Ekaristia ambaye alikuwa anapokea. Kwa hivyo Mungu amlaze vyema na roho yake ifurahi. Unengere ndugu John Mwadhani. Asanteni sana. Father amenipatia kazi niite mwenye anatupatia vote of thanks. Nina Wakamuguna. Okay. Huyu ni another women rep. Asante sana kwa kuwakilisha kina mama. Piga yeye makofi. God is good all the time, and that is his nature. God's goodness sustains us. God's goodness brings us here. You are also good, aren't you? But what does your goodness do to this world? But it's good to be good, isn't it? Thank you very much. I've been privileged to give a vote of thanks. Where to start and where to end is difficult. My name is Wanjiko. I'm born and brought up with Sir John. And I feel privileged that I have to give the privilege on behalf of the entire family of John and the family of Moita. Let's first and foremost thank our God, the maker of heaven and earth, the creator of everything visible and invisible. You are the visible. I don't know whether you know what you say when you say visible and invisible. We are the visible ones. We are the visible in body and soul together. The privileges we have enjoyed in this life, the joys of familyhood, and that is why we feel indebted to God for giving us the family of the Moitas, in which John was born, and us all. And also blessing John with his family and the children. May God bless you. We thank God for you. It's mainly because of you that we are here and we are able to enjoy John. We are saying we are celebrating his life, so we are enjoying all the goodness and all what we have said here. Not because of him, not because of anybody, but because of the good Lord
who gave us that privilege to be in the same family with him. And for everything, the gift of the friendship, the gift of neighborhood, and the gift of the church. So we thank the church, the Catholic Church, Dodo Parish, for what you have done and what you have always done for John. As it was said by our sister during the tribute, John was ever afraid of any parish priest who came to Dodo. There is one, the late Father Joroge, that they had such an intense and good friendship. And I think it's because Joroge stayed in Dodo for about 10 years plus. And sometimes I used to share with Joroge, because he was my friend, also about my brother John. And I would tell him, it is the varieties that God creates and has created, because there is something called monotony. It is not good. Variety, hata variety ya boga, kanisa, tuko nazo. So you have no excuses for not being in one. So we thank the church. We thank the fathers who have presided this homily, honoring John, and especially Father Samuel. Habore coming all the way from Homa Bay, and probably with meager resources. Just feeling that you will be here with us to honor John's last moment on this earth. The book is now closed. We have reached the epilogue. So, to honor John at these last words of his book, thank you very, very much. The others, the family of John. When I say the family of John, I mean Duncan, Kibe, Karaoke, Joroge, Irene, and the others, and Wanjiro, because you have stood with John, especially these last moments, especially Duncan and Kibe. Just as Father Sam has said, you have struggled with John, especially these last days when he has been unwell, when he even became incapacitated. You have been very, very much concerned. Thank you very much, Jude, for what you have been. Jude newe warutire John in Nairobi. I would not shy away from saying that. We thank you for that. And we thank you for putting up a rural home with him, and that is a source of great dignity. I pray that Jude, you will play that role of a father and a mother, and you continue to work with the children of John. It's a delicate area, but we beg you, and we pray that God will give you the spirit to be able to hold them and yourself hold yourself together with them. Thank the Moitas family for the support they have shown to John. They have enumerated before us what John is and what he stood for and what he was. I could not have crossed his line because I used to pass mathematics with flying colors. So for me to John, I was that good mathematics teacher. Allow me to say that one time I met him at the archives outside there. I was with a friend, and I told my friend, greet my brother. And as we greeted him, he said, "Hey, where moire tuleuneke? Mwana kiaragwa mathafu ekuo, kawe mwari mwa mathafu. Ngemori oreku. Yoyo gwetwo Kibe. Andrew. Ngemoria kwenda atia. Gwenda muthomithia mathafu. Ngemoria athomaga mariku. Kai mathafu atari o mathafu. Ngemwera ne joy ekaga foreign syllabi. Ngerwo nacio kai we othomete mariku. Ngemwera mathafu ne mathafu. Rau akere ku. Ndike muthomithia.
So in the streets of Nairobi, Auntie John, as Duncan has said, he used to speak so loud that actually he draws the attention of those who are in the street. And earlier on he had asked, it became very difficult for me to convince my friend Jerry Ann, that he was my brother. Why would my brother ask me what is my name? I told him, but you hear he knows I am a mathematics teacher. So he's my brother. He's like that. And we used to enjoy him a lot, a lot. There's a lot we can say about John. He was an outlier to me. In mathematics, we say those extremes. So he was an outlier, but we enjoyed him. He had no friends and he had no enemies. Or you are all his enemies and you are all his friends. So thank you for the support, the family of Moita you have given to John's family, especially during the short moment of about 3 years or so. He has been unwell. Now today we are here because God found it fit and honoring to take John for eternal rest. We thank him. Now when John was called from this earth, we got informed. Thank you very much for each and every one of us, friends and family members who informed one another. Today, technology has made it very, very easy. It happens in a moment, and the next, it was there. I had talked with Duncan the evening before, and from what even Duncan we talked is, kidneys have failed. Air uptake is very low. Blood pressure is going down. I told him, in his hands we leave him. And the following day, Duncan called me and told me, Auntie, Arieda. And we said, thank God that he has rested. Thank God that we did not have to wait for months, weeks, and so on, unable to say, what are we seeing? Sometimes we think to appreciate God and his ways. And when we see situations are beyond us, we tell him, please, do your will. And the sooner he does it, we say thank you. So, thank you all for today, for coming, joining us, laughing with us, and crying if you are crying. We are not crying. We are thanking God for it. There are those who have given us abundance of resources. With John's going, with John's illness, we had the hospital bill. We had some bills he had incurred before, which we had not been able to offset. And we praise God because it is all done. Gojiri. Tuenda dhire. Unawahi na gwa ithe na besha. People have given us their resources. And with that, we are able to hold John's funeral today. No hospital could tell us that you cannot go on. And we appreciate. There is nothing as difficult and painful to be told you cannot take the body of your dear ones because of A, B, C, D, Maboya Pesa. So we thank all those who have contributed in one way or the other, and especially the monetary side that has helped us to reach where we are. We thank the hospitals that ever attended to John, Coptic Hospital, St. Jude, Gatondo, and we pray to God to continue blessing the servants who attend to the sick with a loving heart and a kind heart, so that the sick can see God's heart through them. We thank Dodo. Kanitha kane thibitari ciothe wa Dodo. Thegio nĩ hau mũratũnyitĩrĩire John. That moment he was residing there. There was a time I passed by to see him. Of course, Sir John. Not much we could talk. And we stayed there for some time trying to see if there is anything we could say. There wasn't much. That was my last moment. I was with John. I didn't have the
chance to meet him again. St. Francis Community at Kasarani for taking care of John up to the very last moment. May God continue to bless you and provide you with the resources that you require to attend to the sick, the elderly, and those who need your care. I thank the service providers. We don't want to take it for granted. Watu wakija kwako kukwambia wanataka kukoboa hema, well, you can say no or say yes. Sio tu biashara, iko roho. So we thank the service providers, the tents, the chairs, hata hawa wapiga picha, na wote are available for us. May God bless you and continue making it easy for those seeking your service. Yes. There are those honorable gentlemen who do the difficult task of building the last house. Those who have built the last house for Sir John, thank you very much for the work you have done. It is honorable because it has to be done. The others, you are probably not called to come and help, but this one you have been called. So I'm talking about those who have who dug the grave, who have prepared the grave site, and may God bless them in whatever way. I thank the visiting choir, the choir from St. Peter Crevas. Hapa ni hapo karibu na Mashago. Yeah. Ni watu ya Wakahede. Si ninyi watu ya Wamboi. Akiwa huko. Oh, what an honor. What an honor. What an honor. Because your friend is not here with us, but thank you. It's not the first time you have visited us here. Thank you that whenever you hear the Moitas have something, you always come. When Beatrice comes to visit the mother, you do come and in large numbers. Thank you very much. Thank you for the beautiful singing together with Neamashuhere Iriagi. Naona ta dodo, you've done all. You've done us proud. Thank you very much. So in case you don't see where you fall in all those categories, we thank you especially for your presence today. Tugepaga mazishi, tuje na mwili ya John, tukute hapo tu ni wa father, na bare ya Muita na bare ya John. How would it have been? But today we see the beauty, the color, and we are happy that actually John lives with all the beauty and the color. Bare ya John, mwathani ya murathime na mutirire. Andrew, may God bless you. May God keep you. May God grant you all your earnest and hearty desires. Amen. Thank you. Thengio Wanjiku, thengio muno. Turorete gutiriha. No tutanatiriha. Tukitoka hapa kupeleka mwili pale tutaupeleka. Tutaongozwa na watu wa St. Paul. Jumuiya ya St. Paul. Nyinyi ndiye mtabeba mwili mpaka kwa mlango pale. Halafu jamii ya Muita na watu wa ukoo wao. Kabube hora andu moimire. Jamba hinya haria tuoe tondu haria tuguthie ni makinya hatuaigana. Sasa tukifika pale tungetaka wakina Duncan, jamii ya karibu
Sasa waje, tutamsaidia, msiogope. Kwa hivyo muje karibu pale tu kwa kuingia kwa mlango wa boma ya John. Lakini kutoka hapa, mama utangulie mbele, utuongoze, na watoto mtuongoze. Alafu tukifika kwa mlango tuchukue sisi siblings za John na watu wa ukoo wetu, athonia itu nyuothe Kamau Mutarura ni ndamuona nange na muiro wa Kamungu na nori ongi, tuoe mwiri wa John tuthie naguo na bara na arata kinya tukinye githome wa John. Sasa lewi itana tirihari kiwanja giki ri nikio tugucoka, kwa sababu hapa tumeandaliwa kalamu na John, na hatuwezi kutoka hapa bila kukula hiyo kalamu. Kwa hivyo tutarudi hapa, hatutang'oa hizi hema mpaka tumalize. Kwa hivyo tukitoka sisi zote tutarudi hapa, lakini kwa sababu Mugikuyu igaga ciatha na gaikigwa itiatha na igikata ikiumbuka, leu tweke uguo tone gutakukiumbuka turombukai, nyina wa Njoroge uke uhoere irio iria tuguka kuria tugicoka, wanyita tagiuke orori. Rekei tuhoe. Thengio Mwathani nĩ hau tũkinyĩtie ithe witũ, nĩ wambanĩirie na ithuĩ Ngai, na Ngai witũ nĩ kũrĩkia tũrathiĩ kũrĩkĩrĩria ithe witũ wa matu. Nĩ tuonete riri waku Ngai kuma rĩrĩa twambĩrĩirie ithe witũ. Baba mwega, he kĩndũ tũkũrĩa na tũkũnyua ithe witũ, citherie na nĩgetha twarĩa gĩtũ hinya gũtungata. Makĩria ũcoke ũtwe cia Roho Mũtheru nĩcio cia rũgendo, arĩa matarĩ Mwathani maririkane kũmahe na nĩgetha mathiĩ na mbere nao gũkũgoca. Na tũraha ũguo tũkiugaga arokumio Ngai Ithe na Mwana na Muoyo Mũtheru, na rĩtwa rĩa Ithe na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru nĩ gũtuĩke ũguo. Basi sasa naomba sisi zote tusimame kwa sala ya kumpa buriani mwende zake John. Na kwa wale wote ambao wameweza kutupeleka katika program hii, kawaida MC tunamsahau. Si basi nawaomba mpigie makofi. Si ametupeleka vizuri. Asanteni na Mungu akubariki. Leo tunamsindikiza ndugu yetu John Kimwita katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Tukuomba Bwana, umpokee huyu ndugu yetu John katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima na milele. Bwana awe nanyi, awabariki Mungu Mwenyezi na kuwalinda, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tubaki na amani, baada yetu ya misa imekwisha. Basi sasa kwaya, naomba mtuwekee wimbo, halafu tufuate vile ambavyo MC ametuelekeza tukienda na maandamano.
John, katika maji ulibatizwa. Mungu akamilishe ndani mwako alichoanzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu. Tunaomba kupe furaha ya milele. Tunaita immediate family members, Auntie Judy, watoto wa John, the brothers and sisters. Let's come close. Tushike mchanga, tukue na courage. We have courage. Watoto wa John, Auntie Judy, the brothers and sisters. Unashika tu, usiweke hadi tukwambie weke. Unashika tu, usiweke. Basi tutaanza na mapadri, tutaweka ya kwanza na ya pili, tukiweka ya tatu, tutaweka pamoja sisi tunafamilia. Ya kwanza na ya pili ni mapadri, alafu ya tatu tunaweka pamoja na family members. Wewe ni uvumbi, utarudia kuwa uvumbi, lakini Bwana atakufua siku ya mwisho. Tuweke sisi sote.
gaka. Halo. Kahinda gaka tukwenda tuhe twana twa tunini. Arma marikisi. Thank you. The nephews and the nieces. Mekuako. Daitwa Shogwai. Una mapadre wako karibu. Tafadhali. Padre yote wako karibu. The lordships and bishops. Are they here? Kuna wazee nasema wazee wakongwe, akina mama, akina wazee wote miaka 70, orofa ya 7 na nukta kadhaa. Njeni tafadhali. Wapeni nafasi. Hata mimi niko huko. Wazee wenzangu. Mzee. Aria mama wewe ya miaka 60 kwambata nimoke moke hutia mukehera Yalla tuhifura mlango huyu. Sasa tumefungua kila mtu polepole, tusaidiane. Tumefungua kila mtu tusaidiane. Maiki anengera mundu gicikone ona kama gucoka ringi. Thank you. Sasa njema papa. Kwa vipi?
safari na mwisho wa safari popote pale. Maisha ni safari na mwisho wa safari popote pale. Ukifika mahali pale alipopanga Mwenyezi, popote pale. Maisha ni safari na mwisho wa safari popote pale. Maisha ni safari na mwisho wa safari popote pale. Ukifika mahali pale alipopanga Mwenyezi, popote pale. Maisha ni safari na mwisho wa safari popote pale. Maisha ni safari na mwisho wa safari popote pale. Hata hivyo usone utakaokutana nao ni uso wenye huruma. Hata hivyo usone tutakaokutana nao ni uso wenye huruma. Tujapohuzunika sana, uondokewa na mwenzetu, ipo huruma kuu. Hata hivyo uso ule utakaokutana nao ni uso wenye huruma. Hata hivyo uso ule utakaokutana nao ni uso wenye huruma. Tujapokiogopa kifo kwa udhaifu na dhambi, ipo huruma kuu. Hata hivyo uso ule tutakaokutana nao ni uso wenye huruma. Hata hivyo uso ule tutakaokutana nao ni uso wenye huruma. Tujapoona giza mbele kwa kutojua ya baadaye, ipo huruma kuu. Hata hivyo uso ule tutakaokutana nao ni uso wenye huruma. Hata hivyo uso ule
Nonete omwe. Ukaume gukutohete. Ito yung jongo yote. Mudirect mali pa ipeleke. Ni Mungu Baba Mwenyezi, tukuomba mbele zako, tunakulilia Baba, utusikilize. Ni Mungu Baba Mwenyezi, tukuomba mbele zako, tunakulilia Baba, utusikilize. Inamia wako. Unayo, inamia wako mtu. Näin. Miten taatikan? Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake huyo ndugu yetu John toka uzima huu. Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Tufike salama katika ufalme wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha ya milele mpe Bwana. Pumzika kwa amani. Uandikwe ishara ya Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo aliyekukomboa kwa ishara hii. Upumzike kwa amani. Maua. Iwa ya msalaba iwekelewe na kanisa, padri na viongozi wa jumuiya. Alafu kuna ile ya roho ipewe bibi ile ya roho. Hiyo ingine iko wapi? Watoto wawekelee hii. Watoto wa John. Grandchildren. Brothers and sisters za John. Ndugu za John na dada zake. Makosa ya ujana wake.
Baba makosa aliyotenda, umsamehe makosa ya ujana wake. Ipokee roho ya mwanao, mpokee mtumishi wako, mpokee anakuja kwako, mpokee mtumishi wako. Atukuze Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Wende na tukae na amani ya Kristo. Baada ya mazishi ndugu John imekwisha. Tumshukuru Mungu. Muwe na wakati mwema. Utaacha mali yako, utaenda, utaacha mali yako, utaenda mbinguni kwa Baba. Utaacha marafiki, utaenda, utaacha marafiki, utaenda mbinguni kwa Baba. Kweli, 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 haleluya, kweli, 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 na Mungu akulinde. Kweli na Baba yetu, kweli, haleluya, kweli, kweli, kweli na Baba yetu, kweli, kweli na Mungu akulinde. Utaacha makanisa, utaenda, utaacha makanisa, utaenda mbinguni kwa Baba. Utaacha ndugu yako, utaenda, utaacha ndugu yako, utaenda mbinguni kwa Baba. Kweli, 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 haleluya, kweli, 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 na Mungu akulinde. Kweli na Baba yetu, kweli, haleluya, kweli, kweli, kweli na Baba yetu, kweli, kweli, na Mungu akulinde. Jina Maria ni jina tukufu, lafurahisha, linatutuliza. Malaika mbinguni wanalimba, usiku na mchana wanalimba, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria, wakisema Ave, Ave Maria. Jina tukufu, jina la Maria. Toka vizuri kwa sababu pande hii kunajua na shadow, tukiambia wewe pande hii. Kina chana hawa saida. Hata sisi tunaona mtu mbrasi iko sawa. Hapo. Sisi tuambia hivi sisi na tuambia akili. Akili na tuambia. Akili ya mjini. Unaambia akae pande ile ya jua.
Lakini picha ilikuwa mzuri sana kwa pande hii. Oh, sababu ya jua. Ndio wega. Jua ile. Ndio togeshino leo na ule wao. Ile ndio wega. Ndio ngisema kama unafuata. Ukake rudi ile. Soka tu hivi. Niko hota. Ino tigani. You see the difference. Yeah. Ukipiga neno nipigie ni tafadhali. Sawa. Mashallah kuja. Okay. Oh. Wakuja. Ya team Harambee.